Right. So in the last class, we started talking about the concept of capacitance, and we saw that the capacitance particularly depends upon the type of geometry it has and how you construct the capacitance. And I told you that the capacitance is a measure of the ability to hold charge at a particular location for a given potential. And we have seen the equations like for the capacitance, we have Q by V, and we saw that the potential, if you take particularly a parallel plate capacitor, for it the voltage is nothing but electric field into distance between them, and in fact the electric field is uniform everywhere at every point in the capacitor. Means when I say that, so electric field is uniform everywhere, usually capacitor electric field lines are drawn like this. Okay, so people simply think that there is a field line which is originating from positive plate and it is ending on the negative plate. Okay, yeah, that is a good way of thinking, but you should understand that when I draw like that, actually I'm saying that at every point in the space middle and the మధ్యలో కూడా at every point, it is not like the field line is only from positive to negative plate మధ్యలో అంత ఖాళీ ఉందని కాదు. Okay, so instead of drawing like this and then saying that at every point there is a field which is equal and pointing from positive to negative plate with a magnitude of sigma by epsilon naught. Okay, or if you take this as Q and the area is A, then you get Q by A. We simply say there is a line, we draw a line like this. Okay, anyways, this is the field scenarios, field and the potential difference, and if even we had the expression for energy, right, or Q into V. So we used these expressions to understand or we tried to solve few interesting questions, right? Some kind of mind, I can say, brain teasers kind of thing. So if you know the answer, it is well good, but I hope that most of them got few answers wrong. But anyways, I have explained the answers. I hope you got the concept of the capacitance here and how you should deal with it. So as previously we are saying, any conductor has this property that the electric field inside a conductor should always become equal to zero because the charges can move freely, right? Because there are free electrons, whenever you apply an electric field, immediately they start in such a way that they go in an opposite directions and try to cancel out the electric field which is causing them to move. So what happens if you put an insulator? Okay, so these materials, insulators, or we call them as dielectric materials or so. So these insulating materials which does not have any free electrons in them, so in the bonds they don't have any free electrons which can move freely about one ion to another ion, move out and game leave. Or you can say that there are no there are no electrons in the conduction band, you can also say in such a way. So because there are no free electrons, these kind of materials, when you put them in an electric field, what happens to them? Okay, వీటిని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Because every material has an urge of cancel outing the electric field, అంటే కండక్టర్ లాగే ఇన్సులేటర్ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాన్సిల్ అవుట్ చేసేస్తుందా అంటే yes, it will try to cancel out, okay, but it cannot achieve it completely because it does not have any free electrons. దాని దగ్గర ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు కాబట్టి మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయలేదు. It will allow electric field through the materials, but what happens? Okay, so that was a question in the olden times also, and Michael Faraday has done an experiments with the capacitors, and he said that if you put so in his experiment he showed that the capacitance of a capacitor, where you took a parallel plate capacitor, is increased when he puts an insulator between the plates మధ్యలో ఒక insulating material, and not a conducting one, some kind of glass, or so they have done it with glass. So when you put some kind of insulating material in the middle of the capacitor plates, you can see that the capacitance of the device will increase. So when I say the capacitance is increased, and in fact they said that the capacitance is increasing by a factor. So this is it looks like a K, but it is a Greek letter, and in the Greek they call it as kappa.
Okay, but anyways, initially they used to call it kappa, but right now we call it as it increases by a factor of epsilon r in pilistuntam, where epsilon r is the relative dielectric constant. So he saw that the capacitance is increasing by a factor. Okay, so and what he said is also this factor only depends on the material, nature of the insulating material. Okay, it does not depend upon how much charge you have on the plate. Say for example, if there were 5 coulomb and minus 5 coulomb here, and I put a dielectric glass in the middle, okay, then the capacitance, say the capacitance has increased by a factor of, right, and say for example, before the capacitance is only 1 microfarad, okay, but when I put the glass, so when I put the glass, then the capacitance has increased to, say for example, some 1.5 microfarad or so, okay, and that is what he has seen. So for example, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 5 coulomb కాకుండా I have removed the charge and I have placed it 6 coulomb and here minus 6 coulomb, okay, and if there was no glass, the capacitance was 1 microfarad. When I put the glass, what capacitance I will get అంటే మళ్ళీ నాకు సేమ్ 1.5 microfarad ఇంక్రీజ్ వస్తుంది. అంతేగాని ప్లేట్స్ మీద ఛార్జ్ పెంచాను కదా అని చెప్పి the capacitance is not going to or the increase of capacitance because of the insertion of insulating material between the plates is not going to change, right? So that is what he is saying, that this increase, whatever capacitance factor he saw, that increase is not depending upon the amount of charge that is present on the plates, but in fact it is depending on the type of material I use. By changing by using different materials, he could change the capacitance by different magnitudes. So first of all, when I say that you could increase capacitance increase cheyachu అని అనగానే then the question comes to picture, because capacitance is nothing but the charge per unit volume Q by V. So ikkada how could the capacitance increase? And because when I was having no dielectric material, okay, but when I place a dielectric material, okay, so dielectric material పెట్టినప్పుడు, సో ఈ రెండు సినారియోస్లో ఇఫ్ ఐ పుట్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఇన్ ద మిడిల్, ఈ సినారియోలో ఉన్న కెపాసిటెన్స్ కంటే ఈ సినారియోలో కెపాసిటెన్స్ ఎక్కువ. సో సి నాట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ సిడి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సి నాట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ యూఆర్ సేయింగ్. సో వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సో ద చార్జ్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్, ఓకే. సో ఆబ్వియస్లీ ఫర్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ మేబీ ద పొటెన్షియల్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ మస్ట్ హ్యావ్ డిక్రీస్డ్, అలా అనుకోవచ్చు, ఓకే. బికాస్ అంటే వీ డోంట్ నో వెదర్ హీఈస్ పెర్ఫార్మింగ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బై కనెక్టింగ్ ఇట్ విత్ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తున్నారా లేదా బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయకుండా చేస్తున్నారా అని నేను ఇక్కడ చెప్పలేదు. బట్ లెట్ us imagine the battery is not connected, then you cannot say that the potential has decreased. So what I say is, for the understanding purpose, let us imagine that there is some charge on the plates, right? And now you placed a capacitor, now you placed a dielectric material in the middle, and what happens is the potential should fall down, then only your capacitance can increase. So why does the potential fall down? Potential fall అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి? What happens when you insert a dielectric material? And I say that because Michael Faraday has experimentally saw that the capacitance is increasing. Okay, he says that the capacitance is increasing. So definitely there is a decrease of potential between the plates. So if the potential is decreasing because the distance between the plates is not changing, obviously because this is not changing, okay, the potential has decreased, so the electric field should have decreased. So if the electric field has decreased, then the electric field is nothing but Q divided by epsilon naught into A, right? But on the plates, the charge has not changed and the area has not changed, right? So ante em change ayindi ante electric field has decreased by a factor ante, so you need to include a new factor in the electric field which we call as epsilon r here, okay. So whenever you insert this dielectric material or some kind of material between the plates of the capacitor, the electric field which was there in the free space, okay. So what I'm saying is, now the potential in the free space, let us say the potential between the plates when there is only free space, that means there is no material between the plates, appudu potential annadi is decreased by a factor of epsilon r in case of
when you place a dielectric material in the middle. Dielectric material పెట్టినప్పుడు ఉన్న పొటెన్షియల్ కంటే ఆ పొటెన్షియల్ డైఎలక్ట్రిక్ లేనప్పుడు ఉన్న పొటెన్షియల్ కంటే ఎప్సిలాన్ ఆర్ తక్కువ. సో ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ ఆర్. In the same way, the electric field when you have the dielectric material also same decreases by a factor of epsilon r. So that means in E naught scenario, it should have decreased by a factor of epsilon r. అంతే కదా. సో ఈ నాట్ అంటే ఏంటి? ఈ నాట్ అంటే ఒకవేళ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ లేకపోయిన ఉంటే అక్కడ ఉండే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అది ఎంత అంటే క్యూ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఏ. సో డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ పెట్టడం వల్ల ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ న్యూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ద న్యూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ లైక్ దిస్, క్యూ divided by epsilon naught into epsilon r into a. So I can see that for free space, you already know that if there is no material, free space epsilon r is equal to 1, then it goes back to the equation which you know already. So whenever the epsilon r is a number which is greater than 1, and this depends only on the material, in that scenarios, the electric field between the plates will decrease, and the corresponding potential between the plates decreases, and in turn the capacitance increases. సో అంత బాగానే ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గుతుంది అంటున్నాను. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. అండ్ యూ మైట్ సే సార్ ప్లేట్స్ మీద ఛార్జెస్ మారలేదు, అవే ఛార్జెస్ ఉన్నాయి, ప్లస్ క్యూ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ క్యూ ఉంది. అలా ఉన్నప్పుడు ఈ ఛార్జెస్ క్రియేట్ చేసే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ ఉండాలి కదా ప్లేట్స్ మధ్యలో. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి సేమ్. ఇఫ్ ద ఛార్జెస్ ఆర్ నాట్ చేంజింగ్, హౌ కెన్ యూ సే దట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ హెస్ డిక్రీస్డ్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గిందని ఎలా చెప్పాలి? అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఛార్జెస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో లోపల కొన్ని ఛార్జెస్ వస్తున్నాయి. ఆ ఛార్జెస్ కూడా వచ్చి వాటి వల్ల వచ్చిన క్రియేట్ అయిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓవరాల్ గా నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని తగ్గిస్తుంది అన్నమాట. సో అంటే ఏం జరుగుతుందంటే గాస్ లా టెల్స్ us that whatever electric flux of the electric field is directly related to the charge that is enclosed, right? So that is what we saw in the Gauss law. So the flux that is coming out of a closed surface should be equal to the amount of charge that is present inside. So let us apply Gauss law to our capacitor plates, right? If I choose, so in the plate, between the plates, if there is some material, and say I choose a surface, right? Maybe you cannot see the diagram, so then ikkada two dimensional lo geestunanu. When I say a plate, it looks like this, right? Nenu only side view chupistunanu meeku ikkada nunchi. Side view chuste it looks like a rectangle, but it is actually a plate with some finite area and thickness, right? So and you have, whenever I say I take a Gaussian surface, basically I'm taking a cube surface like this. Okay. So ఈ సర్ఫేస్ లోంచి ఏంటి అంటే వాట్ ఐ విల్ సే ఇస్ ద ఫ్లక్స్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సర్ఫేస్ ఇస్ జీరో, అండ్ ద ఫ్లక్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సర్ఫేస్ అండ్ దిస్ సర్ఫేస్ ఇస్ జీరో. వై ఇట్ ఈస్ జీరో? బికాస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ఎ మెటాలిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ is always zero. So there is no flux coming out of this surface or this surface or this surface. So whatever flux that comes out will be coming from these surfaces, right? Flux anta vaste ee surfaces nunchi raavali. And moreover the field lines are straight like this, so you don't have flux from these surfaces also. Ee surfaces nunchi kuda flux undadu unte there is only flux coming out of this surface. So ippudu chudandi, what is the total flux coming out of this surface ante the total charge is like this. But nene emantunnanante intaku mundu okavela if there was no material, right, if there was no material, there used to be an electric field which is nothing but q divided by epsilon naught into a. Okay, so Gauss law apply చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఫీల్డ్ వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను, ఇప్పుడు మెటీరియల్ పెట్టినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మారిపోయింది అంటున్నాను, తగ్గిపోయింది అంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెన్ దేర్ ఇస్ మెటీరియల్ అండ్ వెన్ దేర్ ఇస్ నాట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు యూ గెట్ ఎ స్మాలర్ నెంబర్. బట్ నౌ వెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్లక్స్ హియర్, సారీ, వెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్లక్స్ ఇన్ దిస్ సినారియో, ఇక్కడ ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఇక్కడ ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఏ సినారియోలో తక్కువ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది అంటే ఇన్ దిస్ సినారియో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ లెసర్ ఫ్లక్స్. ఎందుకు? బికాస్ ఇన్ దిస్ సినారియో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ లెసర్. అంటే ఈ మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గిపోయింది అంటున్నాను కాబట్టి ఈ సర్ఫేస్ లోంచి బయటికి వెళ్ళే ఫ్లక్స్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ సే దట్ ద ఫ్లక్స్ హెస్ డిక్రీస్డ్, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ ద చార్జ్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఎన్క్లోజర్ షుడ్ ఆల్సో డిక్రీస్, రైట్? బట్ ప్లేట్స్ మీద చార్జ్ ఏం మారట్లేదు, ప్లేట్స్ మీద చార్జ్ మారట్లేదు, బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గింది అంటే మేబీ there are some charges like this inside the material, right? ఒకవేళ మెటీరియల్ అలా చార్జెస్ ఉన్నాయనుకోండి, రైట్? సో ఇఫ్ ద మెటీరియల్ హ్యాస్ చార్జెస్ లైక్ దిస్, నెగిటివ్ వన్ సైడ్, అంటే ఒకవేళ ఒక సైడ్ నెగిటివ్ ఉందని ఎందుకు అనుకుంటున్నా అంటే బికాస్ ద ఫీల్డ్ షుడ్ డిక్రీస్. ఆబ్వియస్లీ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ దేర్ షుడ్ బి పాజిటివ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్, రైట్? సో మెటీరియల్స్ లో ఇలాంటి చార్జెస్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే వెన్ ఎవర్ యూ అప్లై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వి నో దట్ కండక్టర్ ఏం చేస్తుందో తెలుసు.
కండక్టర్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే దాన్ని అపోజ్ చేయడానికి వెంటనే ఛార్జెస్ని బయటికి తీసుకొస్తుంది. మేబీ అలాగే ఈ మెటీరియల్ కూడా ఛార్జెస్ని బయటికి తీసుకొచ్చింది అనుకుందాం. కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ప్లేట్ మీద 5 చార్జెస్ పెడితే ఈ మెటీరియల్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా 5 చార్జెస్ బయటికి తీసుకొచ్చింది అనుకోండి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద టోటల్ ఫ్లక్స్ అంటే, బికాస్ ద టోటల్ నెట్ చార్జ్ ఇన్ సైడ్ Q net is basically becoming 0. That means the total electric field should have become equal to 0. అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 అయిపోయి ఉండాలి. కానీ అది జరగట్లేదే. The electric field is not becoming 0. Whenever you insert a material, the electric field is decreasing. Maybe 5 volt per meter ఉంటే it is maybe decreasing to 2 volt per meter. సో అంటే ఏంటంటే మేబీ ఈ ప్లేట్స్ మీద ఎంత ఛార్జ్ అయితే ఉందో దానికి ఎగ్జాక్ట్గా ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ రావట్లేదు. మేబీ a little bit of lesser amount of charge is coming here. ఓకే, ఎందుకు అదేంటి సార్ ఓన్లీ సో నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు నేను ఎంత ఛార్జ్ అయితే పెట్టానో ఎగ్జాక్ట్గా దానికి ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ బయటికి రావాలి కదా అంటే అది కండక్టర్లో, ఎందుకంటే కండక్టర్లో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ కెన్ గో టు ఎనీ ఎక్స్టెంట్ టు క్యాన్సిల్ అవుట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. బట్ ఇన్సులేటర్లో అలా కాదు. ఇన్సులేటర్లో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. అసలు ఛార్జ్ బయటికి తీసుకురావడమే కష్టం ఇన్సులేటర్స్లో. సో అందుకని మీకు వచ్చే ఛార్జ్ చాలా తక్కువ బయటికి. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఓవరాల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 అయిపోదు, కానీ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, సో ద నెట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ లైక్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ డిక్రీజ్ ఇన్ సైడ్. ఓకే, బికాస్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఛార్జ్ కమింగ్ అవుట్. సో అయితే సో we use this convention overallly whenever we deal with dielectric materials తో డీల్ చేసేటప్పుడు the charges that are present on the plates, they are called free charges, okay, on the conductor, right? And the charges which are present inside అంటే ఈ dielectric material లో ఉన్న charges ని we either call them as polarized charges or sometimes we also call them as bounded charges. So bounded charges అని పేరు ఎందుకు చెప్పామో I guess you already know, but let me rephrase it again, but in the next slide. అయితే ఈ చార్జెస్ అన్నవి దే ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ చార్జెస్. అంటే అసలు ఈ మెటీరియల్లో ఈ చార్జెస్ బయటకి ఎందుకు వచ్చాయి, వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దిస్ చార్జెస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ లైక్ దిస్ అన్నది విల్ ట్రై టు సీ. సో బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఇన్సులేటర్, దెర్ ఆర్ నో ఫ్రీ చార్జెస్. అసలు ఎక్కడ ఫ్రీ చార్జెస్ లేనప్పుడు whenever you put an electric field like this, how come some electron can come out and how come some positive charge can be established at this region? అంటే ఇది ఉండాలి, ఇది జరగాల్సిందే, ఇది జరగకుండా ఉండదు. ఎందుకంటే ఇది జరగకపోతే ఇక్కడ ఛార్జ్ రాకపోతే, ఒకవేళ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ రాకపోతే ఓవరాల్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గదు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గపోతే పొటెన్షియల్ తగ్గదు. పొటెన్షియల్ తగ్గపోతే కెపాసిటెన్స్ పెరగదు. సో ద కెపాసిటెన్స్ హెస్ ఇంక్రీజ్డ్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి in turn the electric field should decrease and so these charges should have come out. Okay, కానీ ఇన్సులేటర్లో ఎక్కడ చార్జెస్ ఉండవు. సో ఫ్రీ చార్జెస్ లేనప్పుడు ఒక 3 ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి ఎలా వచ్చాయి అండ్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ వదిలేసినప్పుడు పాజిటివ్ చార్జ్ ఇంకొక సైడ్ ఎట్లా వచ్చింది? హౌ కమ్ an insulator can leave 3 electrons out, right? That is a question. So to answer this question, first of all, yes సార్, కెపాసిటర్ కి బయట ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉండదా సార్? అంటే మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ తీసుకున్నాం కదా సార్. Yeah, అంటే ideal scenario, because we are dealing in an ideal case here to understand the concepts. So we say that there is no electric field outside, but actually there can be electric field outside practically. So if the charge is accumulated inside the plates and it is holded by the field lines, అక్కడ ఏంటంటే అప్పుడు capacitor will not have field outside. So అది I think ideal scenario we proved it with a slide. ఒక slide లో చూపించాను కదా, 0 అవుతుంది outside అని. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఐడియల్ సినారియోనే తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఇస్ వెరీ స్మాల్, ఆర్ యూ కెన్ సే ద ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేట్స్ ఇస్ సో లార్జ్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఇస్ కంపారబుల్లీ వెరీ స్మాల్. దెన్ యూ కెన్ సే ద ఫీల్డ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ యూనిఫామ్ అండ్ ద చార్జ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ కంటైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద ప్లేట్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ నో ఫీల్డ్స్ అవుట్ సైడ్. అలా అనుకోవచ్చున్నాను. ఓకే సార్, రైట్. So you can see that so let us talk about this question. అసలు ఇన్సులేటర్ చార్జెస్ని ఎట్లా బయటికి తీసుకురాగలదు? తీసుకొస్తుందని మాత్రం తెలుసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గుతుందంటే ఇన్సైడ్ ద మెటీరియల్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. సో దట్ మీన్స్ ద చార్జ్ ఇన్సైడ్ మస్ట్ హ్యావ్ దేర్ ఇస్ సమ్ చార్జ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్సైడ్ అండ్ దట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, so that is what I have learned. So let us before moving out and understanding how an insulator can kick out some charges out, so charges బయటికి ఎలా తీసుకొస్తుందని తెలుసుకునే ముందు let us go back to our concepts of capacitor, because we are talking completely about capacitor.
సో లెట్ మీ టేక్ ఎ సినారియో లైక్ దిస్. సో ఏం చేశానంటే ఒక కెపాసిటర్ తీసుకున్నాను అన్న, అండ్ ఈ కెపాసిటర్కి ఒక వోల్ట్ మీటర్ ఒక యామ్మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను, అండ్ సే అప్పుడే బ్యాటరీ ఆఫ్ సమ్ వోల్టేజ్ V1. ఓకే, సో వెన్ ఐ క్లోజ్ ద స్విచ్, సో ఎప్పుడైతే నేను స్విచ్ క్లోజ్ చేస్తానో ఏమవుతుంది, సో కరెంట్ ఫ్లోస్, రైట్, అండ్ ఛార్జింగ్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ హ్యాపెన్స్. సో ఎప్పుడైతే ఛార్జింగ్ జరుగుతుందో, ఛార్జింగ్ జరిగినంతసేపు యామ్మీటర్ ఇట్ విల్ షో సమ్ కరెంట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్. అంతే కదా, ఇట్లా సమ్మన్ సూప్ అయ్యి, రైట్, ఇట్ గోస్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్. సో సో ఇట్స్ నాట్ ఏ, అంటే మీకు ఐ థింక్ యు నో దట్ బికాస్ ఇట్స్ అ DC. ఓకే, కొంచెం టైం తర్వాత ద కెపాసిటర్ బికమ్స్ ఎన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఎందుకు, కంప్లీట్గా ఛార్జ్ అయిపోయాక ఇంక దేర్ ఇస్ నో, అంటే దాని కెపాసిటీకి సంబంధించిన వరకు ఎంత ఛార్జ్ పెట్టగలదో అంత ఛార్జ్ పెట్టేస్తాం ప్లేట్స్ మీద. ఇంకా పెట్టాక ఇంక ఛార్జ్ వెళ్ళదు. ఓకే, యూ కెనాట్ నో లాంగర్ పుట్ ఛార్జ్ ఆన్ ద ప్లేట్స్. సో the potential, because of that fixed potential, the amount of charge you can plate is fixed depending upon the capacitance, right, for a given potential V1, right, and depending upon the capacitance, right, how much charge you can put, and you can see that if you know the capacitance you can see how much charge you can put. So anta charge plates med pettisaka inga no longer current flows, so you don't see any reading on the ammeter, right, the ammeter goes back to zero. But when this happens, so epudaithe charge develop aindo, then you can see that on the voltmeter, because now there is a charge on the plates between the capacitor, the total potential between the plates simply become to V1. So this is not a new one, like circuits law, this is a like a jujube question, you know it always, right? So chinnapillani adigina cheppestaru circuits lo what is the potential across the capacitor na, and this charging takes place in the capacitor, and after that it becomes an open circuit. Aithe let us do some things like డూయింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వోల్ట్ మీటర్ 0 నుంచి V1 అనే రీడింగ్ వెళ్ళింది. సో ఇది సినారియో అన్న. ఇలాంటి సినారియోలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ బ్రేక్ ద స్విచ్ని బ్రేక్ చేశాను అనుకోండి, ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ యామ్మీటర్ ఏమైనా చేస్తుందా? ఎనీథింగ్ యామ్మీటర్ డస్ వెన్ ఐ బ్రేక్ ద స్విచ్ అంటే నో, దేర్ వోంట్ బి ఎనీథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్, బికాస్ no current up is already the ammeter was at 0. So whenever you remove the switch, the charge is not going to flow back. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదు. It will be stuck on the plates of the capacitor plates మీద చార్జ్ అట్లా ఉండిపోద్ది, రైట్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ద వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ ఆల్సో స్టేస్ అట్ V1, ఎందుకంటే ప్లేట్స్ మీద ఛార్జ్ ఉంది, నువ్వు తీసేలేదు ఛార్జ్ని. ఓకే, ఆ ప్లేట్స్ మీద నువ్వు ఇందాక ఛార్జింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్లేట్స్ మీద ఛార్జ్ పెట్టావు. సో ద ప్లేట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ హోల్డింగ్ ద ఛార్జ్ నౌ, ఈవెన్ వితౌట్ సప్లై లేకుండా ఆ ప్లేట్స్ మీద ఇప్పుడు ఛార్జ్ ఉంది. సో నౌ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద సినారియో, సో నేనేం చేస్తానంటే ఇలాంటి సినారియోలో వేర్ యువర్ వోల్ట్ మీటర్ ఇస్ గివింగ్ యువర్ రీడింగ్ V1 అండ్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఛార్జ్ ఆన్ ద ప్లేట్స్, వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ నౌ ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. ఓకే, సో ఈ సినారియో చూసాం నిన్న క్లాస్లో, ఇదే బిట్ సాల్వ్ చేసాము. సో ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏమవుతుంది? సో ఏం చూసాము, బికాస్ ద ఛార్జ్ ఆన్ ద ప్లేట్స్ కెనాట్ చేంజ్, ఈ ప్లేట్స్ మీద ఛార్జ్ చేంజ్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఆ ఛార్జెస్ వెళ్ళిపోవడానికి పాత్ ఏం లేదు, దెర్ ఇస్ నో పాత్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, బికాస్ ద ప్లేట్ ఛార్జెస్ కెనాట్ చేంజ్, సో దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ కరెంట్ ఫ్లో ఏమి ఉండకూడదు, కాబట్టి యామ్మీటర్ విల్ డూ నథింగ్. సో ఎక్కడ కరెంట్ ఫ్లో ఉండదు కాబట్టి యామ్మీటర్ ఏం కదలదు. కానీ అలాగే వీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ బికాస్ ద చార్జెస్ ఆర్ నాట్ చేంజింగ్, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ ఆల్సో నాట్ చేంజ్, బికాస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ గివెన్ బై Q డివైడెడ్ బై ε0 ఇంటూ ఏరియా, బికాస్ ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ స్పేస్ వన్, ఇక్కడ మెటీరియల్ లేదు. సో ఇక్కడ I can say that because it's Q divided by ε0 into A, so because the Q is not changing and the area is not changing, the electric field should not change. If the electric field does not change from the expression V is equal to E into D, so if the electric field does not change but the distance between the plate is increased, then definitely the potential between these two should increase. అంటే ఎప్పుడైతే మీరు రెండు ప్లేట్స్ మధ్య దూరాన్ని పెంచారో వెంటనే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ యువర్ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ ఇంక్రీజెస్, నీ వోల్ట్ మీటర్ మీద కొత్త రీడింగ్ కనిపిస్తుంది, విచ్ ఇస్ అ గ్రేటర్ వన్ కంపేర్ టు ద బిఫోర్. సో అంటే నువ్వు ప్లేట్స్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు యామ్మీటర్ కదలదు, చార్జెస్ మారు. వాట్ చేంజెస్ ఇస్ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ చేంజ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ద వోల్ట్ మీటర్, దట్ ద వోల్టేజ్ విల్ ఇంక్రీజ్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ in our previous explanation. So let us say we'll take the same scenario, say for example distance between the plates మార్చకుండా మళ్ళీ ఇందాక ఉన్న స్టేజ్కే తీసుకొచ్చి ఈసారి ఏంటంటే డిస్కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇందాక ముందు సినారియోలో ఏంటంటే V1 అనే బ్యాటరీ పెట్టి బ్యాటరీ డిస్కనెక్ట్ చేసినప్పుడు Q1 ఛార్జ్ ఉంది అండ్ ద వోల్ట్ మీటర్ ఇస్ షోయింగ్ రీడింగ్ V1 అండ్ అమ్మీటర్ వాజ్ ఎట్ 0. బట్ నౌ లెట్ మీ టేక్ ఎ సినారియో. నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి సినారియోలో
ఈ ప్లేట్స్ మధ్య ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను వితౌట్ చేంజింగ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ మధ్య దూరం మార్చకుండా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ సమ్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఇన్ ద మిడిల్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, విల్ వోల్ట్ విచ్ వన్ విల్ చేంజ్, అంటే ఏమైనా చేంజ్ వస్తుందా వోల్ట్ మీటర్ లో కానీ ఆమ్మీటర్ లో కానీ చేంజ్ వస్తుందా? ఎనీవన్? నో సార్. వోల్టేజ్ తగ్గుతుంది. yes. So let us see what happens ikkada. So when I put a dielectric material, so you might say, as because it's an open circuit, there is no way the plates on the capacitor, ante capacitor plates మీద ఉన్న charges మారే ఛాన్స్ లేదు ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఇది. So there is no current flow ఉండకూడదు. Okay, so ammeter will not do anything obviously. But what happens to the electric field? ఎందుకంటే ప్లేట్స్ మీద ఛార్జ్ మారట్లేదు కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా మారదా? లేదు, దట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ చేంజ్. అదేంటి సార్, ప్లేట్స్ మీద ఛార్జ్ మారలేదు కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మారదు కదా అంటే, అదే చెప్పాను ఇందాక, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గుతుంది. ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే, బికాస్ వెన్ యూ బ్రింగ్ దిస్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఇన్ టు ద మిడిల్, ఆ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ కొత్తగా కొన్ని ఛార్జెస్ వస్తాయి. వీ కాల్ దమ్ యాజ్ పోలరైజ్డ్ ఆర్ బౌండెడ్ ఛార్జెస్. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ప్లేస్ చేసావో, ఈ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్లో రైట్ ఇందులోంచి కొన్ని ఛార్జెస్ బయటకు వస్తాయి. These are polarized or bounded charges. ఈ charges కూడా they create an electric field which is in opposite direction to your applied electric field. అంతే కదా? So because this is your plate here, so let me draw the plate. So if this is your plate, right? So ఇందాక చూసినట్టు, if this is a positive one and if this was a negative one, and ఈ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ లో నెగిటివ్ చార్జెస్ వచ్చాయి అనుకోండి, ఇటు పాజిటివ్ చార్జెస్ వస్తాయి. సో చూడండి, పాజిటివ్ టు నెగిటివ్, దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్సైడ్ ద డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం, అంటే బౌండెడ్ చార్జెస్ క్రియేట్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. కానీ ప్లేట్స్ మధ్య ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు క్యాన్సిల్ అవుట్ అండ్ బికమ్ జీరో, బట్ they will not, this field is definitely lesser one, because in an insulator you will not get high amount of charges coming onto the surface. So overall గా ఏంటంటే, ఈ ఇండ్యూస్డ్ చార్జెస్ ఆర్ దీస్ బౌండెడ్ చార్జెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఓవరాల్ గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ ఆర్. అదే చెప్పాను ఇందాక, ఇట్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ ఆర్. సో యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నౌ is actually Q divided by epsilon naught epsilon r into A. This is your formula for your electric field, right? So because your electric field is decreasing by a factor of epsilon r, we know that from our potential expression, the potential is nothing but electric field times of distance, because the distance is not changing, because the electric field is decreasing because of the bounded charges. So the potential should also decrease. So అందుకని మీ వోల్ట్ మీటర్ లో రీడింగ్ ఏమవుతుందంటే, it goes from V1 to, it goes to V2, which is a smaller number now, right? So this is what we have seen. And in fact, ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో what happens to the capacitance and what happens to the energy? So let us talk about capacitance. So capacitance is epsilon naught A by D is what we have the formula, okay? But because your potential is decreasing by a factor of so C naught and Q divided by V naught, but your potential is decreasing by a factor of epsilon r. So in our new scenario, your capacitance, whenever you put a material, I can say in that case the capacitance formula will, or the capacitance will increase by a factor of epsilon r, right? So capacitance increases and it increases by a factor of epsilon r. అందుకని మీ capacitance formula లో epsilon r తో పాటు epsilon r కూడా ప్లేస్ చేస్తాం. ఇన్ఫాక్ట్ ఈ ప్రొడక్ట్ నే ఎప్సిలాన్ అని రాస్తాం, రైట్? అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఎనర్జీ? సో ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్, యూ కెన్ సే సివి స్క్వేర్ తీసుకోవచ్చు, ఆర్ ఐ కెన్ ఆల్సో టేక్ హాఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ క్యూవి, ఓకే? సో ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ అండ్ పొటెన్షియల్ బోత్ ఆర్ చేంజింగ్. అందుకని ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసే బదులు ఇఫ్ యూ యూస్ దిస్ వన్ యూ గెట్ అ బెటర్ ఆన్సర్. యూ కెన్ సీ the capacitance on the plates, okay? So the charge on the plates is not changing, okay? But what is happening to the potential? The potential is decreasing, okay? So overallly I can say that the energy has decreased, okay? So this is a interesting thing, okay? And I want you to think about it, okay? Why the energy is decreasing, okay? We'll discuss it. Probably I'll give the answer in the next session. We'll talk about it, but I want you to think about it, okay? So the energy is decreasing in the plates of the capacitor. This is what this expression is saying. So is it true? Is it really decreasing or not, or did we make a mistake? Okay, you think about it. We'll talk about it afterwards.
Okay, so we'll go to the next scenario. ఇంకొక scenario తీసుకుందాం నాన్న. ఈ scenarioలో ఏంటంటే, say again you have connected the battery to your capacitor and you know that ఎప్పుడైతే బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేశారో Q1 అనే ఛార్జ్ ఉంటుంది, Q plus Q1 minus Q1 charge comes in and your voltmeter will be showing V1 reading and your ammeter will do a shift and it comes back to 0, okay, to the right. And say now we have a charged capacitor. ఒక charged capacitor scenario ఉందనుకుందాం. Okay, and there is no longer any current flowing because once your capacitor is charged, current ఏ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో ఇలాంటి స్టేట్లో ఉంది మొత్తం సెటప్ ప్రస్తుతానికి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇలాంటి సినారియోలో బ్యాటరీ డిస్కనెక్ట్ చేయకుండా ప్లేట్ని లాగాను. I have increased the distance between the plates without removing the battery. So we saw what will happen in this scenario. What happened? Because charge on the plates, ఇక్కడ charge on the plates cannot change అంటే ఇక్కడ ప్లేట్స్ మీద చార్జ్ మారట్లేదా అంటే అది తప్పు. ఓకే, the charge on the plate should change. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? ఎందుకంటే ఇప్పుడు it is still connected to the battery. So whenever you do some changes, there is a chance of మూవింగ్ చార్జెస్, అంటే ఈ చార్జెస్ ఇటు వెళ్ళటమో లేకపోతే ఇంకా అడిషనల్ చార్జెస్ రావటమో ఏదో ఒకటి జరగచ్చు. సంథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కనెక్టెడ్ టు ది బ్యాటరీ. ఇంతకుముందు అలాంటి సినారియోస్ లేవు. ఇంతకుముందు ఛార్జ్ మారే ఛాన్సే లేదు, ఎందుకంటే బ్యాటరీని డిస్కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అసలు ఛార్జ్ మారే ఛాన్సే లేదు ప్లేట్ మీద. కానీ ఇప్పుడు ఛార్జ్ మారచ్చు కావాలనుకుంటే, కానీ మారుతుందా లేదో చూద్దాం. విల్ ద ఛార్జ్ చేంజ్ ఆర్ నాట్, లెట్ us see. Because the potential is given by V is equal to E into D. Because what you have done, you have increased this D increase చేసావు and you are not changing V. The potential you have applied is not changed between the plates. So definitely your electric field should decrease, right? So that is how you can say this. అంతే కదా, because potential is not varying, your electric field should decrease. Because there is no dielectric material, basically your electric field is Q divided by epsilon naught into A. If the area is not changing and if you want to decrease the electric field, then definitely the charge on the plate should decrease. So what should happen? So because it's Q into A, so your charge on the plates will decrease. So when the charge on the plates decreases, right, what happens? So నీ వోల్ట్మీటర్ ఏమైనా కదులుతుందా నాన్న? కదలదు, ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ ఏం మారట్లేదు కాబట్టి వోల్ట్మీటర్ రీడింగ్ అక్కడే ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్లేట్ని ఎలా డిస్టర్బ్ చేసావో ఆ ప్లేట్ మీద ఉన్న ఛార్జ్ తగ్గిపోవాలి. సో నౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బికమ్ Q to Q1. ఛార్జ్ తగ్గింది అంటే ఏంటి? వెంటనే నీ అమ్మీటర్ చేస్తుంది. సో నీ అమ్మీటర్ ఏంటి అంటే ఇట్ గోస్ డౌన్ and again it comes back to 0. Okay, అంతే కదా, a brief instant of time there will be a flow of current in this opposite direction. ఓకే, అంటే ప్లేట్స్ మీద Q1 అనే ఛార్జ్ ఉండేది ఇంతకుముందు. నువ్వు ఎప్పుడైతే జరగబోవో Q1 నుంచి Q2కి తగ్గిపోయింది. ఆ తగ్గిపోయిన ఛార్జ్ అంతా ఏంటంటే ఇట్ గోస్ టు ది బ్యాటరీ, రైట్? సో there is for a brief amount of time their ammeter swoops to the left and there will be, and again it goes back to 0. So that is what happens when you keep the plates connected and you are changing here. And ikkada em chestunna ante you are keeping the potential fixed and you are talking about the electric field, what is happening to the electric field annadi. So in fact we talked about what happens to the capacitance and energy emothundi annadi kuda we talked about this when you are dealing with the multiple choice question, right? Intaku mundu cheppin multiple choice question lo, right? So let me take a very interesting scenario with this is what I am leading up here. So same battery connect chesundi nanna and the potential is still remains the same. Okay, so charged capacitor ఇది అంటే చాలా సేపు అయింది. సో కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అయిపోయింది, అందుకని వోల్ట్ మీటర్లో V1 అనే రీడింగ్ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. సో Q1 ఎప్పుడు ఛార్జ్ Q1 అండ్ ప్లస్ మైనస్ Q1 ప్లేట్స్ మీద ఉంది అండ్ అమ్మీటర్ విల్ బి ఎట్ 0 రీడింగ్ బికాస్ ఛార్జ్ అవుతున్నప్పుడు అమ్మీటర్ ఇట్లా స్వూప్ అవుతుంది, ఇట్లా వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? బట్ నౌ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఛార్జ్ దేర్ ఇస్ ద అమ్మీటర్ విల్ బి ఎట్ 0. So now if I put a dielectric in the middle without changing the distance between the plates మధ్య డిస్టెన్స్ మార్చకుండా ఇప్పుడు ఒక డైఎలెక్ట్రిక్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే what do you think will happen? Anyone? Do you think the ammeter will change or the voltmeter will change? ఏమనుకుంటున్నారు? సార్ అమ్మీటర్. ఓకే, సో ఏది చేంజ్ అవుతుంది కదా సార్, అంటే స్టోర్ చేసుకోవాలి. Right, so few people think it is ammeter, few people thinks it's voltmeter, and few say nothing changes. Okay, so and there are other things also. Okay, Kirti is saying it's voltmeter, Pawan is saying it's ammeter, Jyotsna also saying the voltmeter will decrease. And
I think Varma is saying ammeter will change. Okay, right. So let us see what is yeah, and yeah, and Ganesh is saying voltmeter will change, and Jayant is also saying ammeter changes. Right. So let us see. So obviously there are diverse opinions here that an ammeter will change or an voltmeter will see a change in voltmeter, or there will be no change. So first of all, what happens is ఇక్కడ చూస్తే a very interesting thing happens here. The distance between the plates is not changed. The potential between the plates is not changed. అంతేగా పొటెన్షియల్ కూడా ప్లేట్స్ మారట్లేదు అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఆల్సో షుడ్ నాట్ చేంజ్, రైట్? సో అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే డిస్టెన్స్ మారలేదు, పొటెన్షియల్ మారలేదు, కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా మారలేదు అన్నాం. అప్పుడు మీరు అనొచ్చు, సార్ అదేంటి అంటే ఏమి మారలేదా ఇక్కడ, నథింగ్ హ్యాపెన్స్ అంటే కెపాసిటర్ ప్లేట్స్ మధ్యలో డైఎలక్ట్రిక్ ఉన్న బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి ఉన్నప్పుడు, సో వెన్ ద బ్యాటరీ ఇస్ కనెక్టెడ్ వెదర్ యూ పుట్ ఏ డైఎలక్ట్రిక్ ఆర్ యూ డోంట్ పుట్ ఏ డైఎలక్ట్రిక్ నథింగ్ చేంజెస్ అంటే లేదుగా. యాక్చువల్గా కెపాసిటెన్స్ ఏంటంటే పెరుగుతుంది అంటాం, అండ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ అని మనకు ఫార్ములాలు కూడా చెప్పేశారు చిన్నప్పటి నుంచి. సో ద కెపాసిటెన్స్ షుడ్ డెఫినెట్లీ ఇంక్రీజ్. సార్ కెపాసిటెన్స్ పెరిగింది అంటున్నారు అంటే క్యూ బై వి. ఓకే, సో మీరు కెపాసిటెన్స్ డైఎలక్ట్రిక్ పెట్టినప్పుడు కెపాసిటెన్స్ పెరుగుతుంది అంటే పొటెన్షియల్ తగ్గుండి ఉండాలి, లేకపోతే ఛార్జ్ అన్నా పెరుగుండి ఉండాలి. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ మారట్లేదు, మీరు పొటెన్షియల్ ఏం మార్చట్లేదు, కాబట్టి కెపాసిటెన్స్ పెరిగిందంటే ఛార్జ్ పెరుగుండి ఉండాలి అనొచ్చు. ఛార్జ్ పెరగాలి కదా సార్ అనొచ్చు. సో ఛార్జ్ పెరిగింది అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ ఛార్జ్ పెరిగితే అప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెరిగిపోవాలి కదా సార్, అదేంటది మీరు ఎలా అంటున్నారు? సో ఇఫ్ యూ సే దట్ in the electric field the charge increases, then the electric field should have increased, but our expression says it should not increase. ఇక్కడెక్కడో కుదరట్లేదు, ఏంటో ఏం కుదరట్లేదు అంటారు? ఎనీవన్? సార్ అంటే బౌండ్ చార్జెస్ కనెక్ట్ చేస్తారు కదా సార్. యా, దేర్ ఆర్ బౌండెడ్ చార్జెస్ డెఫినెట్లీ. సో బౌండెడ్ చార్జెస్ వల్ల, సో బౌండెడ్ చార్జెస్ యాక్చువల్గా మనం ఎప్పుడు ఫార్ములాలో రాయం కదా. ద బౌండెడ్ చార్జెస్ అంటే ఏంటంటే, వై డోంట్ వి పుట్ ద బౌండెడ్ చార్జెస్ ఇన్సైడ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్. అంటే కెపాసిటర్లో బౌండెడ్ చార్జెస్ని తీసుకురావడం మన పని కాదు. ఓకే, బౌండెడ్ చార్జెస్ ఏంటి అంటే నువ్వు మెటీరియల్ మార్చే కొద్దీ నీ బౌండెడ్ చార్జెస్ మారిపోతూ ఉంటాయి. సో అందుకనే ఐ కెనాట్ టాక్ అబౌట్ ద బౌండెడ్ చార్జెస్ హియర్, బట్ ప్రాబబ్లీ let me try to give you the answer here. So ఇక్కడ ఏంటంటే you see that but we placed a dielectric, the electric field should decrease. నాకు తెలిసినంత ప్రకారం ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైతే డైఎలక్ట్రిక్ పెట్టానో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గాలి అన్నది ఇందాక నుంచి నా ఆర్గ్యుమెంట్. బట్ హియర్ యు ఆర్ సేయింగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్, బట్ ఇన్స్టెడ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దేర్ కెపాసిటెన్స్ హస్ ఇంక్రీస్డ్, కెపాసిటెన్స్ పెరిగిపోయింది అంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఛార్జ్ పెరిగింది కూడా అంటున్నాను. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? సో సంథింగ్ మస్ట్ చేంజ్. ఏదో ఒక చేంజ్ జరుగుని ఉండాలి, ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు, బట్ సంథింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్, ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ పుట్టింగ్ ఎ డైఎలక్ట్రిక్ ఇన్ ద మిడిల్, రైట్? సో లెట్ us see what changed here. So you know that whenever you put a dielectric, your electric field expression is nothing but Q divided by epsilon naught into epsilon r into A kada, because whenever I said whenever you put a dielectric, the electric field should decrease by a factor of epsilon r. So and electric field should have decreased by a factor of epsilon r when you put the dielectric material in the because of the bounded charges. And ఎప్పుడైతే నువ్వు డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ లోపల పెట్టావో బౌండెడ్ చార్జెస్ వచ్చి ఓవరాల్గా ఇన్సైడ్ ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గిపోవాలి. కానీ నేనేమంటున్నాను, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం చెప్తుందంటే లేదు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గకూడదు అంటున్నాను. ఎందుకు తగ్గకూడదు అంటున్నానంటే ఈ బ్యాటరీ ఏమంటుందంటే, అరే నేను ఎప్పుడు ఈ రెండు టెర్మినల్స్ మధ్య V1 అనే పొటెన్షియల్ నేను మెయింటైన్ చేస్తూనే ఉంటాను, నువ్వు ఆ పొటెన్షియల్ని ఎప్పటికీ మార్చడానికి వీలు లేదు అని ప్లేట్స్కి చెప్పేసింది. సో వెన్ దట్ ఈస్ అ సినారియో, బట్ వెన్ యూ పుట్ ఎ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ పెట్టగానే ఏంటంటే ద డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ హ్యాస్ డిక్రీజ్డ్ ద ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్. ఎప్పుడైతే ఈ ఫీల్డ్ని తగ్గించడానికి ట్రై చేసిందో, బికాస్ అది బ్యాటరీకి నచ్చదు. బ్యాటరీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇందులో ఫీల్డ్ తగ్గిపోయిందో, whenever the electric field has decreased, that means the potential between the plates starts to decrease. వెంటనే బ్యాటరీకి నచ్చదు. అది నచ్చకుండా ఏం చేస్తుంది, వెంటనే అరే పొటెన్షియల్ తగ్గిపోయిందని చెప్పి వెంటనే కొన్ని చార్జెస్ని తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్
in order to maintain the same electric field, because your epsilon r is decreasing your electric field, in order to make this not changing and it change avukunda undali ante the charge on the plate should increase. Okay, so ante whenever you have because you don't want your electric field to change, and because the dielectric is making the electric field and the dielectric electric field ni తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి బ్యాటరీ ఏం చేస్తుందంటే it steps up. Okay, it becomes the bigger person, and what it does, it puts more charge on the plates. Because it puts more charge on the plates, what happens then, ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ చార్జ్ వచ్చింది కాబట్టి చార్జ్ పెరిగింది, లోపల డైఎలక్ట్రిక్ పెట్టడం వల్ల దానివల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ వల్ల ఎప్సిలాన్ ఆర్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గింది. ఈ రెండు ఎఫెక్ట్స్ క్యాన్సిల్ అవుట్ అయ్యి ఇంతకుముందు అంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఇప్పుడు కూడా అంతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, అండ్ ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ద సేమ్ పొటెన్షియల్, అదే పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. అంటే వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్ ఇస్, in this scenario, because the charge has increased, battery extra charge పెట్టింది కాబట్టి ప్లేట్స్ మీద, so what happens, your ammeter will do what? So in ammeter ఏంటంటే it will swoop to the right and it goes back to zero. ఎప్పుడైతే నువ్వు డైఎలక్ట్రిక్ పెట్టావో సడన్ గా ప్లేట్స్ మీద చార్జ్ పెరుగుతుంది అన్న, అండ్ వోల్ట్ మీటర్ will not do anything, వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ ఏ మారదు, ammeter రీడింగ్ మాత్రం సడన్ గా చేంజ్ అవి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. అంటే ఒకవేళ నేను డైఎలక్ట్రిక్ పెట్టకుండా నా బ్యాటరీ పెట్టాను, ఓకే, వితౌట్ డైఎలక్ట్రిక్, అదే డైఎలక్ట్రిక్ పెట్టి if I put dielectric in the middle and I put the same battery, ఏ సినారియోలో your capacitor has an ability of holding more charge? First one or second one? Second case. Yeah, yes, it is second case. ఎందుకు అలా జరుగుతుందంటే అదే ఇక్కడ ప్రూవ్ చేశాను నేను. అంటే ఏంటంటే నువ్వు డైఎలక్ట్రిక్ పెట్టినప్పుడు అదే పొటెన్షియల్ కి you could now put more charge here. Q2 is greater than Q1. So that is why we put a dielectric always in the middle of the capacitor. And that is why we say that, okay, we'll talk about displacement vector afterwards. But so ikkada కెపాసిటర్ కి డైఎలక్ట్రిక్ పెట్టడం వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఇది. ఓకే, సో ఇంతకు ముందు ఏంటంటే నేను బ్యాటరీ డిస్కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబబ్లీ అరే మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గిపోతుంది అన్నప్పుడు మేబీ యూ హ్యావ్ థాట్ అబౌట్ లైక్ ఎలక్ట్రిక్ అంటే ప్లేట్స్ మధ్యలో డైఎలక్ట్రిక్ పెడితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గిపోతే అది మంచిది కాదేమో కదా అని అనుకుని ఉంటారు. ఓకే, దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ హావ్ గివెన్ యూ వితౌట్ ఎనీ కనెక్షన్, రైట్? అంటే బ్యాటరీ డిస్కనెక్ట్ చేసాక మాట్లాడాను. ఓకే, బట్ వెన్ యూ యూజువల్లీ ఏంటంటే మనకి నెట్వర్క్ థియరీస్ లో కానీ ఎక్కడైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు వెన్ యూ పుట్ ఎ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఇన్ ద మిడిల్ దట్ ఇంక్రీజెస్ ద చార్జ్ ఆన్ ద ప్లేట్ ఆర్ దే అలా చెప్పరు. అట్లా ఏం చెప్తారంటే కెపాసిటెన్స్ పెరుగుతుంది అంటారు, బికాస్ ఇన్ ద ఫార్ములా దేర్ ఇస్ ఎన్ ఎప్సిలాన్ ఆర్, కెపాసిటెన్స్ పెరిగిపోద్ది అంటారు. సో యూ షుడ్ నాట్ థింక్ ఇన్ దట్ వే, యూ డోంట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఫార్ములా. Okay, you can go an explanation like this, right? So because the electric field is trying to decrease, in order to maintain the same potential, your battery will put more charge on the plates. It has that ability to put more charge on the plates now. Okay, so you can say the capacitance of the plates has increased. So this is an interesting way to look at what a dielectric material will do by taking the example of capacitance. So our previous question was like this, of course ikkada energy gurinchi kuda maatladali ante, so energy is half times of Q into V. Okay, so the potential is not changing, but Q has changed, Q has increased. Okay, so the energy is increasing, or we have half times of CV square. Okay, the potential is not changing, that is also increasing, రెండాటిలోని సేమ్ వస్తుంది. సో ఈ సినారియోలో ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇందాక సినారియోలో డిక్రీజ్ అయింది, అంతేనా? ఇందాక సినారియోలో when there was no supply పెట్టినప్పుడు, right, there was no supply like this, it's an open circuit, and when I inserted the dielectric, what happens is the electric field has decreased. Electric field తగ్గింది కానీ Q మారలేదు. Okay, so the potential also decreased. So we said that అక్కడ ఎనర్జీ రాస్తే it is half Q into V. Okay, so the charge is not changing, but the potential has decreased to work done decreased. ఇంకోటి half CV square. So half CV square లో ఏంటంటే the capacitance has increased, but the potential has decreased twice. A square ఉంది. ఓవరాల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా the potential energy is decreasing in this case, but here the energy is increasing. So you try to understand why it is happening and why it is not the other scenario. Okay, I leave it to you to think about it, because it's an interesting question. Okay, right, so let us go back.
All right. So this was the question previously. అంటే ఈ డైఎలక్ట్రిక్స్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గడం అన్న క్వశ్చన్ మాట్లాడినప్పుడు ఓకే. సో హౌ అసలు డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ అంటే ఇది ఇన్సులేటర్స్ లో అసలు చార్జెస్ బయటికి ఎట్లా వస్తున్నాయి అన్నది క్వశ్చన్. సో దే ఆర్ గెటింగ్ సమ్ చార్జ్ అవుట్, ఆబ్వియస్లీ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్, రైట్? సో దే ఆర్ డెఫినెట్లీ గెటింగ్ అవుట్ సమ్ చార్జ్, ఓకే. బట్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు కంప్లీట్లీ గెట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ప్లేట్స్ మీద ఎంత చార్జ్ ఉందో అంత ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ చార్జ్ బయటికి తీసుకురాలేకపోతున్నాయి, కానీ కొంత చార్జ్ అయితే బయటకు వస్తుంది అని అన్నా. సో హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ చార్జ్? సో ఎనీ మెటీరియల్ ఇఫ్ యూ టేక్, ది మెటీరియల్ ఇస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ ఆటమ్స్, ద పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్, రైట్? సో వెన్ యూ అదే ఒక మెటల్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఎనీ మెటీరియల్ అయితే ఇట్లా ర్యాండమ్ గా ఇలా చెప్పొచ్చు, బట్ మెటాలిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఏంటి అంటే ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాండ్స్ అండ్ దే కెన్ యాక్చువల్లీ మూవ్ ఫ్రీలీ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అదర్ పాయింట్, ఓకే. అంటే ఇన్సులేటర్స్ లో ఏంటి అంటే దే ఆర్ ఇన్ ద బాండ్స్, ఇంకా బాండ్స్ లోనే ఉంటాయి, ఓకే. దే కెనాట్ మూవ్ ఫ్రీలీ అవే ఫ్రమ్ ద బాండ్, అంటే ఆ అయాన్ నుంచి ఇంకొక అయాన్ కి జంప్ చేసే అంత ఫ్రీనెస్ ఉండదు, దే ఆర్ నాట్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. సో వెన్ ఎవర్ యూ అప్లై, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెటల్ మీద ఆర్ పెర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ మీద నువ్వు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే ఏం చేస్తాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని నడుచుకుంటూ పక్కకు వచ్చేస్తాయి, ఓకే. అండ్ సో దట్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ దేర్ ఇస్ ఎ పాజిటివ్ చార్జ్, and what happens is this negative and this positive now creates a new electric field which is in opposite direction, and it cancels out the total electric field and it makes electric field zero inside, okay. So ఇవి చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుందండి ఈ ప్రాసెస్, ఓకే. సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫిజికల్లీ మూవింగ్, అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ నిజంగా కదులుతున్నాయి, ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి కదులుతున్నాయి, ఓకే. So that is why we call this as conduction of electrons. The electrons are moving, we call them as conduction because there is an actual physical movement of charges. So we call this as conduction of electrons. And but what happens if the material does not have any free electrons? ఒకవేళ మెటీరియల్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమీ లేవు, అంటే ఇన్సులేటర్ లాంటి మెటీరియల్ తీసుకున్నాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో యూజువల్ గా ఏంటంటే ఆటమ్ ఇస్ ఆల్వేస్ న్యూట్రల్, అంటే ఆటమ్ ఇస్ నాట్ చార్జ్డ్, రైట్? బట్ వెన్ యూ అప్లై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాట్ హ్యాపెన్స్? సో అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయకముందు సెంటర్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, చుట్టూ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది, ఓకే. But once you apply the electric field వల్ల ఏంటంటే there is a force on the positive charge which is throwing at this side, and there is a force on negative charge which is throwing at this side. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే టెంపరీగా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు the electron distribution spends more time in this region compared to this region, ఓకే. అంటే the electron distribution అన్నది పాజిటివ్ చార్జ్ నుంచి కొంచెం దూరంగా స్పెండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. అంటే what we can say is your atom gets polarized, అంతేగాని బ్రేక్ అయిపోవట్లేదు అన్న, పాజిటివ్ నెగిటివ్ కింద విడివిడిగా అయాన్స్ కింద ఏం బ్రేక్ అయిపోవట్లేదు, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ బాండెడ్. అంతే ఆటమ్, అందులో ఫోర్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్సెస్ ఏమి దాన్ని బ్రేక్ చేసేలేవు, అంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు. సో లెట్ us think you apply a minimal amount of electric field and what does it does to the atom, or ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ ద ఆటమ్ అనుకోవచ్చు. అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ సంథింగ్ లైక్ దాన్ని పాజిటివ్ ఒకవైపు నెగిటివ్ ఒకవైపు తోస్తుంది, దానివల్ల ఏంటంటే ఆటమ్ అనేది బల్జ్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ బల్జింగ్, యూ కెనాట్ సే ఈవెన్ అన్ ఆటమ్ ఈజ్ లైక్ సర్క్యులర్ షేప్ లా ఉంటుందని. ఎక్స్ప్లెనేషన్ పర్పస్ కోసం ఇట్లాంటి గ్రాఫ్లు అన్ని తీసుకుంటాం నన్ను, అంతేగాని నిజంగా ఆటమ్ ఎట్లా ఉండదు, ఓకే. సో ఎనీవేస్ the charge distribution will be polarized, or basically there will be some distance between the positive and negative charges, and this acts like a dipole, right? So I can say that whenever you apply an electric field, okay, whenever you apply an electric field inside an insulator, okay, ఈ చార్జెస్ అన్నవి ఎందుకు వస్తున్నాయి, నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ చార్జెస్ బయటకి ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే, ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎ పిక్చర్ లైక్ దిస్, ఓకే. ఇన్సులేటర్ని ఎలా అనుకోవచ్చు అంటే, సో హౌ ఎలా అనుకోవచ్చు అంటే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయగానే లోపల అన్ని న్యూట్రల్ ఆటమ్స్ ఉండేవి ఇంతకు ముందు, ఓకే. ఎవ్రీవేర్ దెర్ వాజ్ ఎ న్యూట్రల్ ఆటమ్ లైక్ దిస్. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాట్ హ్యాపెండ్, పాజిటివ్ చార్జెస్ ని ఇటువైపుకి తోసింది, నెగిటివ్ చార్జెస్ ని ఒకవైపుకి తీసుకొచ్చింది అనుకోండి. ఇలా చేయటం వల్ల ఏం జరిగిందంటే, ఓవరాల్ గా at the edge of the surface there is a negative charge which is coming out, and at the edge of the other surface there is a positive charge which is coming out. And very important thing here you need to understand is, ఈ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి చూసారా, అంటే సర్ఫేస్ మీదకి వస్తున్న ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ చార్జెస్, దీస్ చార్జెస్ ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద మోషన్ ఆఫ్ చార్జ్. అంటే ఏంటంటే, సో ఓవరాల్ గా మనం చూసేది ఏంటంటే ఈ సర్ఫేస్ మీద కనిపిస్తున్న చార్జెస్, లోపల ఏంటంటే ద నెట్ చార్జ్ యూ సీ ఇస్ బేసికలీ జీరో ఇన్సైడ్ ఎవ్రీవేర్, బికాస్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ పాజిటివ్ అండ్ దెర్ ఇస్ నెగిటివ్, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్.
Either it looks like onto the surface there was a positive and negative charge that is coming, but ఈ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది అంటే డిడ్ ఏ నెగిటివ్ చార్జ్ వాక్ ఫ్రమ్ హియర్, అంటే ఒక నెగిటివ్ చార్జ్ ఇక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ ఇలా వచ్చి ఇటువైపుకి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుందా అంటే అది జరగలేదు నాన్న, దట్ డిడెంట్ హ్యాపెన్. బట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఏ కండక్టర్. అదే కండక్టర్ అనుకోండి, కండక్టర్ మీద నువ్వు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కండక్టర్, బికాస్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ యాక్చువల్ గా ఇట్ వాక్స్, ఇట్ కమ్స్ అండ్ ఇట్ సిట్స్ ఇన్ ది ఇక్కడ కూర్చోవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ కూర్చుందో దేర్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ పాజిటివ్ చార్జ్. But here the charge didn't actually walk, or it did not conduct, okay, and it did not move from this point to this point. Charge move avaledu, kani this effect looks like, okay, this effect looks like as if there is a movement of charge, ante kada. So epudaithe nu electric field apply chesavo, itla ions anni polarize avadam valla, mottham atoms anni polarize avadam valla the net effect looks like actual ga oka charge ikkadi nunchi ikkadiki displace ayyindi annatuga kanipistadi, అంతే కదా. అంతేగాని ఇట్ డిడెంట్ కండక్ట్, అంటే అది యాక్చువల్గా కదలలేదు. ఇక్కడి నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కదులుకుంటూ ఇక్కడికి రాలేదు, కానీ అలా కదులు వచ్చిందేమో అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఇట్ లుక్స్ లైక్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ హ్యాస్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, బట్ ఇట్ డిడెంట్ డు మూవ్. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ డిస్ప్లేస్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్ వితౌట్ ఎనీ కండక్షన్. కండక్షనే లేకుండా ఇట్ లుక్స్ లైక్ ద ఎలక్ట్రాన్ హ్యాస్ డిస్ప్లేస్డ్. సో this is a very interesting way to think about it, because ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచే డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ డెన్సిటీ, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటాము. సో అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇన్సులేటర్స్ లో చార్జెస్ యాక్చువల్గా మూవ్ అవ్వవు, కానీ అవి డిస్ప్లే ఇలాగ పోలరైజేషన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు వెన్ దే గెట్ పోలరైజ్డ్, వాట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పోలరైజేషన్ దే కెన్ క్రియేట్ ఎ నెట్ ఎఫెక్టివ్ బౌండెడ్. సో దీస్ చార్జెస్, దట్ ఈస్ వై దే కాల్ దెమ్ యాజ్ బౌండెడ్ చార్జెస్. ఎందుకు వీటిని బౌండెడ్ చార్జెస్ అంటున్నాము అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ ఫ్రీ చార్జెస్, ఇవి ఫ్రీ చార్జెస్ కాదు. ఇక్కడికి వచ్చిన చార్జెస్ ఫ్రీ కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి హ్యాపీగా ఎగురుకుంటే ఇక్కడికి రాలేదు. ఓకే, దే కేమ్ హియర్ బికాస్ ఈచ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ బౌండెడ్, ఓకే, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ డిస్ప్లేస్డ్ ఎ లిటిల్ బిట్ బికాస్ ఆఫ్ ద అప్లైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అప్లై చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ చార్జెస్ అనేవి బయటకు వచ్చినాయి. బట్ దే ఆర్ స్టిల్ అండర్ ద హోల్డ్ ఆఫ్ దిస్ అయాన్. ఇక్కడ ఉన్న నెగిటివ్ చార్జ్ ఇట్ స్టిల్ హ్యాస్ టు ఆన్సర్ టు దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్. అంతేగాని ఈ నెగిటివ్ చార్జ్ మిగతా చార్జెస్ అంటే మిగతా ఆటమ్స్ మాట వినదు. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అండర్ ద హోల్డ్ ఆఫ్ దిస్ పాజిటివ్ దిస్ ఆటమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ someone somewhere has unmuted the mic and it is creating disturbance. Okay, I think it's cleared now. All right. Okay, so ఇదేంటంటే ప్రతిసారి ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ద ఆటమ్స్ గెట్ పోలరైజ్డ్. సో ఇలా ప్రతిసారి ప్లస్ మైనస్ బొమ్మలు గీసి చూపించాను నాన్న. దీన్నే సింపుల్ గా వి డిస్ప్లే ఇట్ లైక్ దిస్, బికాస్ ఫర్ ఎవ్రీ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్ యూ కెన్ డిఫైన్ సంథింగ్ కాల్డ్ డైపోల్ మూమెంట్. ఓకే, సో because dipole moment is a vector which is drawn from negative to positive. So if you have a dipole like this, negative nunchi positive ki draw chese vector ni we call as dipole moment vector, and the magnitude and the vector looks like this, q times of d bar. D bar is the vector that is pointing from negative to positive charge.
So q into the distance between the charges and the direction gives you the dipole moment vector. And of course the dipole moment, the potential because of a dipole ni we express it like this: 1 by 4 pi epsilon naught p bar dot ar cap divided by I think r square ఇలా వస్తుంది. Okay, but anyways it doesn't matter what expression is. So expression లో we define something called dipole moment for every. And why do we call, sir, simply dipole vector అని పిలవచ్చు కదా, moment vector అని ఎందుకు పిలుస్తున్నారు అంటే because it talks about the energy that is present in a dipole. So that is why it had a name called dipole moment vector. And anyways ప్రతి atom లోనే ఒక నెగిటివ్ పాజిటివ్ డైపోల్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి డైపోల్ ని ఐ కెన్ రిప్రజెంట్ విత్ వెక్టర్ p bar. అంటే అక్కడ ఒక డైపోల్ ఉంది అని చెప్పడానికి అన్నమాట. So whenever I apply an electric field, I can say inside the material, whenever I'm applying electric field like this, the inside the material, the dipoles are also formed in the same direction. అంటే you might say అదేంటి సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ లో జరగాలి కదా అన్ని అంటే అదే, ఎందుకంటే డైపోల్ యాక్చువల్ గా I can say that your electric, whenever you apply an electric field, your dipole moments actually form in the same direction అట్లా అనుకోవచ్చు. So I can say when these dipole moments form, the resultant effect is like there is a negative charge on the surface here and there is a resultant positive charge on the surface here, right? So when do we get this? అంటే ఈ పోలరైజ్డ్ వాల్యూస్ అంటే ఎంత పోలరైజ్ అవుతుంది ఒక ఆటమ్. ఓకే, ఒక ఆటమ్ ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో పడేస్తే ఎంత పోలరైజ్ అవుతుంది అంటే ఆ p bar వెక్టర్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే say for example if I have a neutral atom like this and I apply an electric field, will this happen or will this happen? Okay, or will this something like this will happen? Okay, or will something like this happen? ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. అంటే దగ్గరగానే అంటే కొంత డిస్ప్లేస్ అవుతాయా లేకపోతే ఎక్కువ డిస్ప్లేస్ అవుతాయా లేకపోతే సడన్ యాంగిల్లో ఉండిపోతాయా, ఏం జరుగుతుంది అన్నది హౌ డు ఐ నో ఇట్ అంటే so as we are saying that it's a neutral atom and when you apply field, right, what you get polarized, right? The amount of dipole moment you get is proportional to the electric field and particularly it's in the same direction in the electric field you apply. So you can say that the polarizability is proportional to electric field and it is equal, we call it as atomic polarizability. And you can see for different atoms you have different amount of atomic polarizability అంటే మెటీరియల్ బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది అది ఎంత పోలరైజ్ అవుతుంది అన్నది. ఎవరు ఇస్తారు సార్ ఈ వాల్యూస్ అంటే మెటీరియల్ సైన్స్ వాళ్ళు కష్టపడి క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తారు నాన్న, మనకు అవి అనవసరం అలా వచ్చింది అన్నది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్, నువ్వు ఇఫ్ యూ అప్లై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ హారిజాంటల్లీ it will have a polarizability of 4.5 into 10 to the power of minus 40. But whereas if you apply electric field vertically, then it will have a different polarizability. అంటే ఇక్కడ చూడండి అప్లై చేసిన డైరెక్షన్ బట్టి మాలిక్యూల్ ఎంత డైపోల్ మూమెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో అంటే ఒకవేళ నువ్వు ఒక ర్యాండమ్ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసావు అనుకో, then your electric field will be the summation of the perpendicular and as well as the parallel components రెండాటికి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే ఇన్ జనరల్ ఏంటంటే సో ద ఇండ్యూస్డ్ అంటే ఒకవేళ if you are applying electric field of 5 units in this direction and 4 units in this direction, okay, and the polarizability is so polarizability దీనికేమో 4 దీనికి 5 అనుకోండి, అప్పుడు నాకు p bar వెక్టర్ ఏమవుతుంది అంటే సరే మ్యాగ్నిట్యూడ్ చదిలేండి. ఓకే, సే there are two components. So for example if both are having same magnitudes, వీటి రెండాటికి సేమ్ magnitudes ఉన్నాయనుకోండి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దిస్, దెన్ నువ్వు ఎలా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే నీ p bar కూడా ఇదే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. కానీ ఒకవేళ ఇది 4 అనుకోండి, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పర్పెండిక్యులర్గా అప్లై చేసినప్పుడు దానికి పోలరైజబిలిటీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటున్నాను. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నువ్వు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా అప్లై చేస్తే యాక్చువల్గా ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాటమ్ పోలరైజేషన్ వెక్టర్ అన్నది ఇలా ఉంటుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇలా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా అప్లై చేస్తే అది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్, నువ్వు ఇలా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే అది ఎదుగు ఎలా వెళ్తుంది, ఎలా వెళ్ళింది. అదేంటది నేను అప్లై చేసిన డైరెక్షన్లో కాకుండా వేరే డైరెక్షన్ ఎందుకు తిరిగిందంటే కొన్ని మాలిక్యూల్స్ అలా బిహేవ్ చేయొచ్చు. కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే దే విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ polarizabilities in different directions. So what happens is overall గా the net effect is like నువ్వు అప్లై చేసిన డైరెక్షన్ లోనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఆటమ్ పోలరైజ్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. So depending upon different directions in which you have electric field, you can have different components of polarization. So there can be other kinds of molecules. ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే పోలార్ మాలిక్యూల్ నాన్ పోలార్ చూసాము,
but there can be some special kinds of molecules called polar molecules. Like as an example, I can take water. వాటర్ ఏంటంటే వాటర్కి నువ్వు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసావు అనుకో, వాటర్ ఏమంటుంది అంటే డ్యూడ్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ పోలరైజ్డ్ అంటది. ఓకే, అంటే ఏంటంటే నువ్వు నన్ను మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసి నువ్వు పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్లు ఏం సెపరేట్ చేయక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ మేము సెపరేట్గానే ఉన్నాము. ఓకే, బికాస్ యు నో దట్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద వాన్ డర్ వాల్ ఫోర్సెస్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ విల్ బి అట్ సమ్ పాయింట్. ఐ థింక్ ఇది మీకు కెమిస్ట్రీలో ఎప్పుడో చెప్పాను ఉంటాను. సో ఏంటంటే వాటర్కి ఇన్బిల్ట్ దేర్ విల్ బి సమ్ పోలరైజేషన్ మూమెంట్. ఆల్రెడీ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ దూరంగా ఉంటాయి. దేర్ ఇస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ van der Waals forces. Because of it you'll already have a dipole moment. Okay, there is a built-in dipole moment. అంటే నువ్వు వాటర్కి స్పెషల్గా చెప్పక్కర్లేదు, అది ముందే రెడీగా ఉంది దాని దగ్గర డైపోల్ మూమెంట్. సో ఆల్రెడీ డైపోల్ మూమెంట్ ఉన్న ఒక మాలిక్యూల్ని, అంటే ఇలా ఉందనుకోండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఒక డైపోల్ మూమెంట్ ఉన్న మాలిక్యూల్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో పడేస్తే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? సో ఎప్పుడైతే నేను ఇలా డైపోల్ మూమెంట్ ఆల్రెడీ ఉన్న మాలిక్యూల్ని పడేస్తే పాజిటివ్ ఛార్జ్ మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా అప్లై అవుతుంది, అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ మీద దెర్ ఇస్ అ ఫోర్స్, రైట్? ఆన్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ దెర్ ఇస్ అ ఫోర్స్ లైక్ దిస్, and on the negative charge there is a force in opposite direction. So you can see there is force which is acting in opposite directions about this point. So what happens? This molecule should rotate. So torque produce avutundana. So dani valla entante this atom starts to rotate. So itlanti polar molecules lo rotate ayyi emavutadi, inka jeevitantha rotate avutu untadi ante ala kaadu. It always tries to go to the direction parallel to the electric field. Electric field parallel ga eltaనికి try chestadi. Enduku eppudaithe electric field parallel ga vellindo then there is no longer any టార్క్ ఏ ఉండదు కాబట్టి హ్యాపీగా ఫ్రీగా ఉండొచ్చు. అదే ఒకవేళ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్యారలల్ గా కాకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దిస్, ఇలా ఉందనుకోండి, అరే రైట్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి అప్లై చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటే మీ మాలిక్యూల్ యాక్చువల్గా ఎలా ఉందనుకోండి విత్ డైపోల్ మూమెంట్, అప్పుడు దీని మీద మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ టార్క్ ఉంటుంది. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పర్టికులర్గా ఉంటే ఎక్కువ టార్క్ ఉంటుంది, అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్యారలల్ ఉంటే అసలు తిరగక్కర్లేదు. సో విచ్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్యారలల్గా ఉంటే హ్యాపీగా ఎటువంటి తిరగకుండా పీస్ఫుల్గా బతకచ్చు. సో అందుకని ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసావో అన్ని రొటేట్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా మాలిక్యూల్స్ అన్ని ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయనుకోండి, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసావో వెంటనే రొటేట్ అవుదాం ట్రై చేస్తాయి. ఏ డైరెక్షన్లోకి? అన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్న డైరెక్షన్లోకి రొటేట్ అవుదాం ట్రై చేస్తాయి, కానీ అది కంప్లీట్గా అచీవ్ చేయలేవు. ఎందుకు చేయలేవు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద random thermal motions, you lose the energy and you basically cannot achieve it completely. Okay, but you try it. So అందుకనే ఈ random thermal energy, this is what we use in microwave ovens, right? So water ఏంటి అంటే polar కాబట్టి whenever you apply an electric field inside your microwave oven, it starts to rotate and it hits the other molecules, and that causes a lot of thermal energy inside your food, and your food cooks basically, right? So as we are as you can see that this is the polarization things, and ikkada chudandi ante so oka polarization ante, say for example if I have a dipole which is at some random location like this, and if you ask me to calculate the electric field that is created because of this dipole, so dipole ki electric field enduku sir kattalsina avasaram enti? What is the necessity of calculating electric field for a dipole ante, because what I'm saying, నేను ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు లోపల చిన్న చిన్న డైపోల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ అ టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఎందుకంటే ఇందాక చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లేట్స్ వల్ల ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఈ లోపల క్రియేట్ అవుతున్న డైపోల్స్ వల్ల కొంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడే నీకు టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. సో whenever you have a dielectric material, so for example if I have a Q అనే చార్జ్ ఉంది, this charge is placed inside a dielectric material, ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ లో పెట్టి, now if I ask you what is electric field, now in order to calculate the electric field, this total electric field is nothing but the electric field because of the charge which is at origin Q plus the electric field because of the bounded charges that are present inside. ప్రతి చోట చిన్న చిన్న డైపోల్స్ ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి మెటీరియల్స్ లో, సో ఆ చిన్న చిన్న డైపోల్స్ అన్ని కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి. సో ఈ అన్ని డైపోల్స్ వల్ల వస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాడ్ చేస్తే నాకు ఓవరాల్ గా టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. సరే, చాలా కష్టమేమో, మెటీరియల్ లో చాలా డైపోల్స్ ఉంటాయి కదా, అన్నిటివి యాడ్ చేయాలంటే అన్ని యాడ్ చేయాలి, లేకపోతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాదు. దిస్ లుక్స్ లైక్ ఎన్ ఎక్స్క్రూషియేటింగ్ ప్రాసెస్ సార్, ఇంకో పద్ధతి లేదా అంటే ఉంది. ఓకే, ఆ పద్ధతి ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వి గో ఫర్ అనదర్ వెక్టర్ కాల్డ్ d bar.
but we'll go for it, what it is and all. But ఏదైనా ఒక డైపోల్ ఉంటే దాని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా కట్టాలంటే దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్. Okay, you can prove them. I won't be proving it now. Okay, so if first you can calculate the potential because of that dipole which is at a random location, and after that you can take the gradient of it and you can get the electric field because of the dipole at any location like this. So what I can observe from this is any dipole will have potential which is proportional to r square, and the electric field is proportional to r cube. The magnitude of the potential electric field is proportional to r cube. Okay, and of course it's justifiable because ఒక q అనే చార్జ్ ఉందనుకోండి, దూరం వెళ్ళే కొద్దీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ magnitude అనేది it decreases as 1 by r square. But if you have a positive and a negative charge, okay, so బాగా దూరం వెళ్ళే కొద్దీ ఏంటంటే because you see both the positive and negative effects, so as you go far and far away the electric field should decrease very fast. So that is why the variation is like 1 by r cube. Okay, so keeping this in mind, అంటే ఇలా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ పొటెన్షియల్స్ మనకు వచ్చాక then you can actually calculate what kind of fields are produced by these potentials. అంటే ఈ డైపోల్స్ వల్ల లోపల ఫామ్ అవుతున్న చిన్న చిన్న డైపోల్స్ వల్ల ఎలాంటి ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఓవరాల్ గా ఫీల్డ్ యాడ్ చేసి యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫ్రమ్ దేర్, బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఎ పీస్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అంటే పెట్టగానే మెటీరియల్ గెట్స్ పోలరైజ్డ్. బట్ ఏంటంటే నువ్వు అప్లై చేసిన డైరెక్షన్ లోనే పోలరైజ్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. మేబీ it can polarize in some random directions, depends upon the material properties. Maybe it can align in the direction of electric field or it can be aligning in some random directions. So ఇలా జరిగినప్పుడు ఏంటి అంటే I can define, because inside a material there are many small dipoles, I can define capital P bar vector which is nothing but dipole moment per unit volume. Okay, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర I can define some amount of dipole moment assuming it's a continuous distribution. So there is a dipole moment at every point, and if you know the dipole moment per unit volume for this kind of material, then you can simply calculate using this dipole moment you can actually calculate the total electric field. But we don't do that. Okay, instead of doing that, what we do is we create a new vector called d bar, which is nothing but epsilon times of e bar plus p bar, and we call this vector as displacement vector. Okay, so అంటే అక్కడ ఏం చేస్తామంటే బేసిక్లీ మన దగ్గర p bar అనే వెక్టర్ ఉన్నప్పుడు, so either inside the material my dipole moments can all be uniform, అన్ని యూనిఫామ్ గా ఉండొచ్చు, అంటే డైపోల్ మూమెంట్స్ అన్ని యూనిఫామ్ గా ఫామ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ దెర్ కెన్ బి సినారియో దే ఆర్ నాన్ యూనిఫామ్ కంప్లీట్లీ. సో ఎక్కడైనా నాన్ యూనిఫామిటీ ఉందనుకోండి, యూనిఫామ్ గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ చార్జెస్, సర్ఫేస్ మీద చార్జెస్ వస్తాయి. అదే నాన్ యూనిఫామ్ ఉంటే ద రిజల్టెంట్ మై లుక్ లైక్ దిస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూడండి, కొన్ని డైపోల్స్ ఏమో ఈ డైపోల్ ఇలా ఫామ్ అయింది, ఈ డైపోల్ ఇలా ఫామ్ అయింది, ఈ డైపోల్ ఇలా ఫామ్ అయింది, ఈ డైపోల్ ఇలా ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డ్రా ద డైపోల్ మూమెంట్స్ దే ఆల్ లుక్ లైక్ దిస్. సో దే ఆల్ లుక్ లైక్ దే ఆర్ డైవర్జింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ పాయింట్. ఓకే, అంటే ఏంటంటే అదేంటి సార్ ఎందుకు ఫామ్ అయ్యి అంటే ఆ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ అలాంటిది. ఆ మెటీరియల్ ఏంటంటే డైవర్జెన్స్, నువ్వు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయగానే డైపోల్స్ అన్ని ఇలా ఫామ్ అయినాయి. సో ఇలా ఫామ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్ దేర్ ఇస్ సమ్ చార్జ్ ట్రాప్డ్ ఎట్ దిస్ లొకేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ చార్జ్. సో there are two things, there are volume bounded charges and there are surface bounded charges, and the volume bounded charge is given by negative of divergence of this p bar vector, and the surface bounded charges is given by p bar dot n cap, and you can include this one in this also. And from these expressions actually they derive this expression of this displacement vector d is equal to epsilon naught e plus b. Okay, సో అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ తో డీల్ చేస్తున్నావో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విచ్ ఇస్ మోర్ ఎక్స్క్రూషియేటింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అండ్ యూ నీడ్ టు నో ద polarization vector also, it is better we calculate the displacement vector because that is more easy to do. అంటే మీకు ఏమనిపించింది అంటే అరే డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ కంటాలంటే ఈ పీ కూడా తెలియాలి కదా సార్ అంటే అవసరం లేదు. You don't have to know it because this electrical displacement vector depends only on the free charge that is present, అంటే బౌండెడ్ చార్జెస్ కి దానికి సంబంధం లేదు. So the Gauss law for the displacement vector becomes very simple, that del dot of d is equal to rho f, the free charge. It doesn't worry about, but if you take del dot of E is equal to rho by epsilon naught for electric field, this rho should include both free charges as well as the bounded charges. అప్పుడు మీకు టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది వస్తుంది. సో అలా కట్టడం చాలా కష్టం కాబట్టి ఏం చేసామంటే we went for this kind of definition instead of using electric fields. If you better we use displacement vector d bar, then our life becomes more easy because we then just have to deal with the free charges, and free charges deal చేసి అక్కడ నుంచి displacement vector కట్టచ్చు.
if you know the displacement vector and if you know the polarization vector, then you can easily calculate the electric field. అంతే కదా, అంటే ఫస్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ కడతాం ఫ్రీ చార్జెస్ నుంచి, కట్టాక మీకు పోలరైజేషన్ వెక్టర్ తెలిస్తే అప్పుడు ఈజీగా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎవ్రీవేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అయితే ఏంటంటే దెర్ ఇస్ అ సింపుల్ థింగ్ హియర్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ గాస్ లాని యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ ఇన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్మ్ లైక్ దిస్. సో సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ d bar dot ds bar ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్రీ చార్జ్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సో ఇక్కడ మనం ఈ సో డి కట్టుతాము ఈజీగా, దాని తర్వాత పి తెలిస్తే అప్పుడు ఈ కట్టొచ్చు అని చెప్పాను. కాకపోతే యూజువల్ గా మనం డీల్ చేసేవన్నీ లీనియర్ మెటీరియల్స్ అన్న. So they stay linear materials because we don't apply an electric field which is very strong. So whenever you apply an electric field which is very less and comparably less, not too strong to make the materials non-linear, then I can say that the amount of polarizability you have for a linear material is directly proportional to the amount of electric field you apply. And for linear materials, you take the polarization vector as nothing but epsilon naught times of chi of e times of electric field that is applied, or the total electric field, right? So here psi of e is nothing but we call it as a susceptibility of your material. We call it as a susceptibility of your material, and if you take that these are linear materials, and of course the factor epsilon naught has been extracted to make psi of e dimensionless, right? అదేనన్న, అంటే psi స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కదా అక్కడ epsilon naught ఎందుకు వచ్చింది అది అని. ఓకే, సో అది ఎప్సిలాన్ నాట్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ psi of e ని డైమెన్షన్లెస్ చేయడం కోసం ఎప్సిలాన్ నాట్ ఫ్యాక్టర్ ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ లో ఇలా ఎప్సిలాన్ నాట్ ఫ్యాక్టర్ అలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే కొద్దీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ యూ బేసికలీ హ్యావ్ టు పుట్, అప్పుడు అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో 1/4 ఎప్సిలాన్ నాట్ రావడం స్టార్ట్ అయింది. బట్ ఎనీవేస్ దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ దిస్ ఎప్సిలాన్ నాట్ హియర్, అండ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ అ టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో if you substitute this p here, you can see that your electric field p place lo epsilon naught chi of e into electric field apply chesthe, then d simply becomes epsilon naught into 1 plus chi of e into e. So this ఈ మొత్తం ఫ్యాక్టర్ నే ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ chi of e నే కంప్లీట్ గా మనం ఏం రాస్తూ ఉంటాం అంటే ఎప్సిలాన్ అని రాస్తూ ఉంటాము. అండ్ వేర్ దిస్ 1 ప్లస్ chi of e is what we call as refractive index of your material. అంటే మెటీరియల్ కి ససెప్టబిలిటీ ఎంత ఉన్నది అనేది నాకు మెటీరియల్స్ ఇంజనీర్ తయారు చేసి చెప్పిస్తే దాని నుంచి ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద పెర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద రిలేటివ్ పెర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ లీనియర్ మెటీరియల్స్, అంటే లీనియర్ డొమైన్ లో నేను ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ తెలుసు అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ నో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్, then I can easily calculate the total electric field by simply using this equation if I know the epsilon value. I don't have to worry about the polarization also now because it's a linear material. So that is how the life becomes easy when you deal with linear electric materials. And instead of calculating the electric field, it's better we start with the displacement vector when you deal with the vectors, right? And when you deal with these kind of things. So you know that for 1 second. Okay. All right, so I hope now it's corrected. All right, so the thing is we have two vector fields here, and for any charge distribution I can define an electric field inside dielectric material, or I can define a displacement vector field. Okay, so you displace ఈ రెండు vector fields lo I guess you already have the idea because engineering physics lo meeku you have discussed it regarding these fields. So the one thing I want to ask is which one of these depend on the dielectric medium. Okay, because we know the expression d is equal to epsilon naught into e for a material.
So which one do you think depends? So let me take this as case A and this as R. Okay, so because the answer is out, okay, so which one of these two depends upon the electric field? And probably looking at this expression, you might feel that because there is an epsilon here, that this depends upon the epsilon. Okay, and d annadi epsilon మీద depend అవుతుంది. So this displacement vector is a function of epsilon అని అనుకోవచ్చు. But actually the displacement vector is one which does not depend upon the medium, and your electric field depends upon the medium. అదే ఇందాక స్పెసిఫై చేశాను. ఏమన్నాను? డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ అన్నది it is independent of the I mean it depends only on the free charge, but whereas your electric field depends upon the bounded charges also. మరి అలా అయితే ఎక్స్ప్రెషన్లో d ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ ఇంటూ E అని ఉంది సార్. ఒకవేళ ఎప్సిలాన్ ఇంటూ d బార్ E అని ఉంటే బాగుండేది. అప్పుడు నేను E అంటే E డిపెండ్స్ ఆన్ E అని నేను అనుకునేవాడిని. ఓకే, ఆర్ లేకపోతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా చూసినా కూడా నాకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిపెండ్ అవ్వట్లేదు అనిపిస్తుంది. అంటే ఇట్స్ నాట్ రైట్, బికాస్ displacement vector shouldn't depend upon this bounded charges and all. They depend only on the free charges. So in fact, if you see, if you have to write oka q ane charge ni, if I put it in a dielectric medium which is having some epsilon r dielectric constant, then the electric field expression is q divided by 4 pi, not epsilon naught, it is epsilon into epsilon r square divided by r cap. అంటే ఆర్ యూ టెల్లింగ్ మీ దట్ ద ఫోర్స్ విల్ డిక్రీజ్ సార్ అంటే ఎస్, ద ఫోర్స్ విల్ డిక్రీజ్. సో అంటే ఒకవేళ నువ్వు ఫీల్డ్లో కానీ అదే క్యూ అనే ఛార్జ్ని ఫ్రీ స్పేస్లో పెట్టకుండా డైఎలక్ట్రిక్ మీడియంలో పెట్టినప్పుడు యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ డిక్రీజ్. సో whenever you are changing the medium, your electric field will be changing, but the displacement vector will not change for this point charge. For the point charge, the displacement vector is always electric field times epsilon, so it is always q divided by 4 pi epsilon naught, or asal epsilon naught కూడా 4 pi r square r cap. So you can see that the displacement vector is an entity which only talks about the charge. అది చార్జ్ గురించి తప్ప, అంటే నువ్వు పెట్టిన సోర్స్ చార్జ్ తప్ప దానికి దేని గురించి మాట్లాడు. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ విత్ ద ఫీల్డ్. ఇక్కడ యూ కెన్ చేంజ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్. ఇక్కడ యూ కెన్ పుట్ గ్లాస్ ఆర్ యూ కెన్ పుట్ ఆయిల్ ఆర్ ఎనీథింగ్. యూ కెన్, యాజ్ యూ గో ఆన్ చేంజింగ్ ద మెటీరియల్స్, your displacement vector is not going to change, but your electric field will change. Okay, so in fact because charge an entity, the charge which you put basically is independent of the medium. No charge పెట్టడం వల్ల దాని చుట్టూరు బౌండెడ్ చార్జెస్ కానీ ఇండ్యూస్డ్ చార్జెస్ కానీ రావచ్చు, కానీ ఆ చార్జ్ ఏం మారిపోదు. సో బికాస్ దట్ చార్జ్ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్, యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ బేసిక్లీ షుడ్ నాట్ చేంజ్. సో అందుకనే దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్, ఓకే, d bar is what we use to calculate the flux. ఇప్పుడు దాకా ఫ్లక్స్ అంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ విత్ e bar dot ds bar, but generally whenever we talk about the flux, we talk about by calculating the surface integration for d bar vector, because the d bar vector is one which talks about the lines, field of lines that are coming from the source. So source నుంచి ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎన్ని క్రాస్ అవుతున్నాయి అన్నది మాట్లాడినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోర్స్ చుట్టూరు మీడియం ఏం లేదనుకోండి, ఇందులో క్రాస్ చేసే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఒకలాగా ఉండొచ్చు. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు నేను మెటీరియల్ పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ కెన్ డిక్రీజ్ అండ్ ఇట్ కెన్ చేంజ్, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ చేంజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్, రైట్? సో ఆ సోర్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు then whenever we talk about the source, the flux is better you take it with the d bar. Okay, so that is why the definition of flux is always given with the d bar in your textbooks. So in fact Michael Faraday has performed an experiment. ఆయన ఏం చేసేవారంటే he took a sphere, okay, and పైన కూడా ఇంకొక హాలో స్పియర్ తీసుకున్నారు. ఈ హాలో స్పియర్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ది స్క్రూస్ ఇట్ డివైడ్స్ లైక్ దిస్, ఇట్లా రెండు చెప్పుల కింద ఇట్లా విడిపోతుంది. ఓకే, సో అండ్ ఇన్సైడ్ ది మిడిల్ there is a sphere again, hollow sphere, and what he used to do is he used to create some charge, అంటే some triboelectric effect of friction wall create చేసి దీని మీద కొంత చార్జ్ పెట్టేవాడు. ఓకే, so whenever he put some charge inside and then he used to put some material inside, ఏదో ఒక మెటీరియల్, some glass material లాంటిది లోపల పెట్టి he used to close it, మొత్తం క్లోజ్ చేసి ఇట్లా ప్యాక్ చేసేవాడు. ప్యాక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వెంటనే ఇట్ సైడ్ ఆపోజిట్ చార్జెస్ డెవలప్ అవుతాయి. ఓకే, డెవలప్ అయ్యి పైన పాజిటివ్ చార్జెస్ పైకి వస్తాయి. సో he used to ground them. ఓకే, సో ఓవరాల్ గా ఏంటంటే ద నెట్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ లైక్ ఇన్సైడ్ ది మెటీరియల్, ఇన్సైడ్ లోపల స్పియర్ మీద పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉండేవి, చుట్టూ మెటీరియల్ ఉండేది. ఓకే, దేర్ యూస్ టు బి డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఎవ్రీవేర్ అరౌండ్ లైక్ దిస్. దాని చుట్టూ ఇంకొక స్పియర్ ఉండేది, రైట్, వేర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ దేర్ యూస్ టు బి నెగటివ్ చార్జెస్.
అయితే ఆయన ఏం చేసేవాడంటే ప్రతిసారి ఇక్కడ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ పెట్టాడు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆల్వేస్ యూస్ టు పుట్ 5 కూలం. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ హీ యూస్ టు చేంజ్ ద మెటీరియల్. ఈ మధ్యలో ఉన్న మెటీరియల్ని ఒకసారి గ్లాసు, లేకపోతే ఇంకొకసారి ఇంకొక మెటీరియల్, డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ పెట్టి చెక్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి ఎవ్రీ టైమ్ హీ యూస్ టు ఫైండ్ దట్ ఆన్ ద ఇన్సైడ్ సర్ఫేస్ దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ -5 కూలం ఓన్లీ. ఎప్పుడూ చార్జ్ మారేది కాదు. సో దాన్ని బట్టి ఆయనకి ఏమర్థమైందంటే ఇక్కడ మెటీరియల్ పెట్టడం వల్ల ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న చార్జెస్ కానీ లోపల ఇండ్యూస్ అయ్యే చార్జెస్ కానీ మారట్లేదు. ఓకే, సో ద మెటీరియల్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద సోర్స్. అంటే ఆ సోర్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఫ్రీ చార్జెస్ ని మార్చే ఎబిలిటీ మెటీరియల్కి లేదు. ఓకే, so the field lines that are created by these free sources, which we are calling as d bar, that becomes independent of the medium. So that is what I'm trying to say, right? In fact, you can get a better example if you think about these two scenarios. ఇంతకు ముందు ఏం చేసాము, డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ పెట్టినప్పుడు డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ లేనప్పుడు అని రెండు సినారియోస్ మాట్లాడాం. Okay, so if you think about these two scenarios, in the first scenario when you apply a potential difference, okay, of course in this scenario మీరు పొటెన్షియల్ అప్లై చేశారు, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ లేదు, ఇట్ ఈస్ బ్రేక్డ్ ఆఫ్, బట్ దేర్ ఈస్ సమ్ వోల్టేజ్ ఆన్ దిస్ బ్యాటరీ, రైట్? అండ్ ది అమ్మీటర్ వర్ అట్ 0 ఇన్ బోత్ కేసెస్. ఇక్కడ కూడా ఇది వోల్ట్ మీటర్ ఒక స్టేజ్లో ఉంది. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఈ కేసులో ఏమన్నానంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గిందని చెప్పాను, ఈ కేసులో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మారలేదు అన్నాను. Now I'll ask you what happened to the displacement vector in this direction and what happened to the displacement vector here. Okay, so what happened to the displacement vector అంటే ఇక్కడ d bar ఏమైంది అని అడుగుతున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ d bar ఏమవుతుంది? What do you think what happened d bar in this? Yes, it did not change. అంటే ఫ్రీ స్పేస్ టైంలో d0 ఉంటే నువ్వు అంటే విత్ డైఎలక్ట్రిక్, అది చూద్దాం, వితౌట్ డైఎలక్ట్రిక్, విత్ డైఎలక్ట్రిక్. ఓకే, సో ఈ కేసులో d0 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ కూడా d0 ఉండదు, మారదు. ఎందుకు మారట్లేదు అంటే సర్ఫేస్ మీద ఛార్జీలు మారలేదు. సర్ఫేస్ మీద ఛార్జ్ మారలేదు కాబట్టి ద చార్జ్ ఇస్ ద ఫ్రీ చార్జ్ విచ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద సేమ్. బట్ ఇన్ దిస్ సినారియో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ E0. ఇన్ దిస్ సినారియో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డిఫరెంట్, సమ్ E1, వేర్ E1 ఇస్ లెస్ దాన్ E0. ఓకే, సరే అంతే. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ బట్ యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ విల్ నాట్ చేంజ్ బికాస్ సార్ అదేంటది ఎక్కడో తేడా జరిగిందంటే ఏం లేదు, d = E కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గింది కాబట్టి ఎప్సిలాన్ పెరిగింది కాబట్టి ఓవరాల్గా d ఈజ్ ఆల్వేస్ సేమ్ హియర్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్. నువ్వు మెటీరియల్ పెట్టడం వల్ల డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఏం మారిపోలేదు. మరి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మారట్లేదు కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ పెరుగుతుంది. Yes, d will change here. Yes, because the q is increasing, right? So vector should increase, but your electric field is not changing, so that might be look confusing, ante kada. So only నేను ఫినామినాస్ అన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తో డీల్ చేశాను అనుకోండి, నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫినామినా తో డీల్ చేసి నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అరే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మారలేదు, ఎందుకు మారలేదు అని క్వశ్చన్ వచ్చింది నాకు. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎందుకు మారట్లేదు అని నేను మళ్ళీ బ్యాక్ క్వశ్చన్ వేసుకుని ఓకే బౌండెడ్ చార్జెస్ వస్తున్నాయి, దానివల్ల ఎప్సిలాన్ పెరిగింది, సో అందుకని క్యూ పెరుగుండి ఉండాలి అని మొత్తం అనాలిసిస్ అంతా చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. బట్ ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్, ఓకే, because you are putting it at the same potential, right? So when you apply a dielectric field, because your electric field should not change, your answer simply says your displacement vector should increase. Okay, so that is why we deal with in terms of displacement vector. Andukane emantamante usually ga the flux inside the capacitor has increased when you put a dielectric antam. Dielectric పెట్టగానే ఫ్లక్స్ పెరిగిపోయింది అంటాం. ఎందుకు పెరిగిపోయింది అంటామంటే ఈ సినారియోలో పెరుగుతుంది డెఫినెట్ గా, ఎందుకంటే బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి ఉంది కాబట్టి for a same potential difference applied by the battery, if you put a dielectric now, your flux will increase because your d bar is increasing in this scenario. Okay, but if you think flux as surface integral of E bar dot ds bar, okay, then you say that in this scenario the flux is not changing, but that is not true. Electric field మారట్లేదంటే ఫ్లక్స్ మారట్లేదంటే లేదు, మారుతుంది. అదేంటి సార్ ఎందుకు మారుతుంది అంటే చార్జెస్ పెరిగాయి కదా, చార్జెస్ పెరిగాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పెరగాలి, ఫ్లక్స్ పెరగాలి. అంటే ద ఫ్లక్స్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ప్లేట్స్, వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇస్ ద ఫ్లక్స్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ప్లేట్స్ షుడ్ హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్. సో ఆ ఫ్లక్స్ ఎంతో నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నాను అనుకోండి, ఇన్ దట్ సినారియో దిస్ E bar is not going to give me an answer. So that is why we always go for this d bar vector, and you can see that sometimes ఏం చెప్తూ ఉంటాం అంటే మెటీరియల్స్ పెట్టినప్పుడు ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్నవి దే కమ్ మోర్ క్లోజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
if there are two plates and if there is no material, the field lines might be like this, but if you put dielectric medium, then the field lines will be closer and cheptar. So there are some scenarios like if there are field lines going like this, through the dielectric material, there are many field lines will go, the density of the field lines will be high, but whereas outside the density will be less. So ఇలాంటి scenarios అని you can explain it from this concept. Okay, so this is about the dielectric mediums. Okay, సో ఒకవేళ ఒక చార్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తయారు చేద్దాం అనుకున్నాను నేను. ఆ చార్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తయారు చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు పక్కనే డైఎలక్ట్రిక్ మీడియంస్ ఉన్నాయనుకోండి, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ ఎ చార్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్సైడ్ ఎ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం, then there are also bounded charges. So now when you bring new charges, you have to do even more work. Okay, so what is the amount of work you have to do to create such a charge distribution is nothing but the energy that is present in that charge distribution when you have dielectric mediums, right? So you can calculate that charge. I'm not going to do the proof, but you get the expression like this. So before we got an expression like half times of the war integration modulus of E square times of dV. But if it is in the dielectric medium, then your energy expression simply becomes d bar dot E bar. But of course, if it's a linear medium, d is nothing but epsilon times of E bar. You can put it here and you can get an answer like epsilon times of modulus of E square dV. Okay, so this is the expression for your energy for linear dielectric mediums, right? So the next concept or which you already know is a dielectric breakdown. Okay, so dielectric breakdown ante enti? So dielectric breakdown ante whenever it is like the dielectric loses an insulator. ఇప్పుడు దాకా dielectric అంటే it's an insulator ఏంటంటే అవన్నీ చాలా పద్ధతిగా ఉంటాయి because it's like they always there are no free electrons, ionize అవ్వవు. ఓకే, ఎప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయగానే డైపోల్స్ ఫామ్ అవుతాయి, చిన్నగా డైపోల్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అని చెప్పాను. కానీ డైఎలక్ట్రిక్ కెన్ ఆల్సో బ్రేక్ డౌన్, దానికి కూడా కోపం రావచ్చు. ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే whenever you apply a very huge amount of electric field. Say for example, let us take a scenario. సో యూజువల్గా బ్రేక్ డౌన్స్ ఎప్పుడవుతూ ఉంటాయంటే ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు కొన్ని, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ గ్రూప్, ఓకే, ఏదైనా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ రోజు హ్యాపీగా వెళ్ళి మెస్లో వెళ్ళి ఫుడ్ తింటున్నారు అనుకోండి, బట్ అందులో ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు లేదు నాకు ఈ మెస్ ఫుడ్ నచ్చట్లేదని. సో వాడు ఏం చేస్తాడు, హీ విల్ ఎగ్జైట్. సో వాడికి చాలా కోపం ఎక్కువ ఉంది, అందుకని వెళ్ళి ఏంటంటే ప్రశాంతంగా ఉంటున్న వాళ్ళని ఇంకొక ఇద్దరిని వాడి కోపాన్ని షేర్ చేస్తాడు. షేర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి కూడా కోపం వస్తుంది, వాళ్ళు ఊరుకుంటారా, వాళ్ళు ఇంకొక 10 మందికి చెప్తారు. ఓకే, సో స్లోలీ ఏంటంటే ద హోల్ గ్రూప్ గోస్ టు బ్రేక్ డౌన్. ఇన్ ద సేమ్ వే వెనెవర్ సే యూజువల్లీ దేర్ ఆర్ నో ఫ్రీ చార్జెస్ inside your dielectric, but if at all at a certain instant of time there is a free charge and you applied at that instant, say you are applying a very huge amount of electric field, a huge amount of electric field apply చేయడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్కి ఏంటంటే there is a huge amount of energy now, అంతే కదా, చాలా ఎక్కువ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తుంది. there is a force and there is a huge energy. సో ఎనర్జీ వల్ల ఏంటంటే it goes and it hits the molecules, అక్కడ ఉన్న molecules హిట్ చేస్తుంది. ఆ హిట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ పోలరైజ్ అయిన molecules, because of this hitting what happens is they get more energy from the electron and they break, ions break and bonds break అయిపోతాయి. So when the bonds get breaked, the ions form and now there are now another charges now. So ఇప్పుడు ఇంకా హై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పోలేదు, ఇంకా అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి వీడికి ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ వచ్చి వీడికి ఇంకొంతమందిని బ్రేక్ చేస్తాడు. Slowly the whole medium breaks down. Okay, and we call this scenario as avalanche breakdown. And ఇలాంటి బ్రేక్ డౌన్స్ ఎప్పుడు ఎక్కువ రోజులు ఉండవు నాన్న. ఓకే, ఎప్పుడు అంటే సంవత్సరాల పాటు ఎవరు సమ్మెలు చేయరు, రైట్? సడన్ గా ఎప్పుడొకప్పుడు కూల్ ఆఫ్ అయిపోవాల్సిందే. సో దిస్ బ్రేక్ డౌన్ హ్యాపెన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, ఓకే, సో dielectric charges, so dielectric changes from an insulator. So when this breakdown happens, so basically the whole dielectric, instead of having before it has no free charges, now because of the ions, these all ions are free now. Okay, అన్ని బాండ్స్ అన్ని బ్రేక్ అయిపోయాయి కాబట్టి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ions వచ్చేసాయి. So now your dielectric is behaving like a conductor now. And what happens is it will not stay forever like that, but it will again it will again group up, అంటే మళ్ళీ బాండ్స్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి. I think I'm losing that word, they say something. So whenever they recombine, what happens is the energy, whenever they recombine, they lose their energy. Energy atla when they lose that energy, they basically lose this energy in the form of light and you can see a spark. Okay, ఒక lightning కనిపిస్తుంది అంతే కదా. So that is why, say for example, whenever you break the air,
air break chesinapudu you see a spark. Okay, the thunders and all these things are the spark that you see is because of the breaking of air. Okay, so breakdown is a very important phenomena for us. Okay, because we don't want to make our circuits to go to breakdown, right? Because in our circuits you use PCBs and you use many other things, so you should be careful that at any location the breakdown is not happening, because that can close your circuit. Okay, and it can create disturbances everywhere. So there are various, for air you can see there are various breakdown strengths. So for air it is 3 megavolts. Okay, so if I say the dielectric breakdown is 3 megavolts, so ante usually, for example, if I apply 10 volts, సో ఒక 10⁻⁻6 మీటర్స్ మధ్యలో అంటే 1 మైక్రోమీటర్ దూరంలో, ఓకే, నేను ఏం చేశానంటే జస్ట్ 10 వోల్ట్స్ అప్లై చేశాను. బ్రేక్ అయిపోద్దా మధ్యలో ఎయిర్ అంటే ఈ మధ్యలో స్పార్క్ వస్తుందా అని నేను అడగచ్చు. అడిగితే సార్ ఎంత జస్ట్ 10 వోల్ట్స్ అప్లై చేస్తే స్పార్క్ వచ్చేస్తుందా అని మీరు అనొచ్చు. కానీ చూడండి, ఇఫ్ ఐ అప్లై 10 వోల్ట్స్ ఓన్లీ ఇన్ అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 10⁻⁻6 meters, then you are having an electric field of approximately 10⁻⁷, okay, which is nothing but 10 megavolts, which is greater than the dielectric breakdown strength you have, which is 3 megavolts. So you'll definitely see a spark. So it is not about the big voltage apply just the spark vastadu ledha radani. Okay, it depends upon the distance through which you are applying the spark. Okay, so there are many examples regarding the spark generators and the dielectric breakdown, which we will not touch because there is no time. Maybe there are in the videos, I can share you those videos, you can see them. Okay, so then the last concept for today is because maybe the field, about the field, say for example there are two spheres etla nana, there is a sphere of radius A and there is a sphere of radius B. Say the radius A sphere is bigger than the radius B, and I tell that the field is highest at those places on a conductor where the radius of curvature is smallest. అంటే దీనికి చుట్టూ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, బికాస్ దీస్ ఆర్ కండక్టర్స్. ఇఫ్ ఐ పుట్ చార్జ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది స్పియర్స్, there is electric field everywhere around these spheres. What I'm saying is the electric field for the bigger one is smaller than the electric field for the smaller sphere. ఎందుకు అట్లాగా? Why it is so? Okay, so to prove it, let us do, because we know that whenever you put charge on a conductor, basically they are equipotentials. Any conductor is an equipotential. So this whole surface is at an equipotential. So what is the potential of the surface? Surface the potential anta ante, say if you put charge q on the surface, then the potential is on the surface is nothing but 1/4πε0 q by that radius A, and here the potential on the second surface is 1/4πε0 q by b. Right, so field, I can see that field at the surface is proportional to the surface charge density. So ఈ సర్ఫేస్ మీద ఇక్కడ ఎంత ఫీల్డ్ ఉంటుంది అన్నది ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ. అక్కడ ఎంత సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఉంది అన్నది ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ ద వాల్యూ సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ఐ కెన్ సే దట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఆన్ దిస్, అంటే ఈ లొకేషన్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంది అని అడిగితే దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్. సో దీని మొత్తం సర్ఫేస్ ఏరియా 4πa². ఈ మొత్తం ఏరియా మీద క్యూ అనే చార్జ్ పెట్టాను కాబట్టి, సో పర్ 1 మీటర్ స్క్వేర్ ఎంత చార్జ్ ఉంది అంటే q/4πa². సో when I divide the electric field proportionalities, so the electric field at the surface A divided by the electric field at surface B is nothing but q divided by a², q divided by b². Say for example I do something drastic here, that is I join these two spheres with a thin rod. Okay, చాలా very thin rod తో where the charge will not hold అనుకుంటే అలాంటి థిన్ రాడ్ తో ఈ రెండు జాయిన్ చేశాను అనుకోండి. when I join these two conductors, basically now these two conductors are at the same potential, right? బికాజ్ ఎప్పుడైతే కండక్ట్ చేశాను, జాయిన్ చేశానో, చార్జెస్ మూవ్మెంట్ అయిపోయి మొత్తం అంతా ఈక్వి పొటెన్షియల్ అయిపోద్ది. అంటే దట్ మీన్స్ v1 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు v2 బికాజ్ ఐ హావ్ జాయిన్ దెమ్. సో వెన్ ఐ జాయిన్ దెమ్ v1 is equal to v2 అయితే దెన్ q/a షుడ్ బి ఈక్వల్ టు q/b. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ దోస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, దోస్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఐ సీ దట్ a/eb షుడ్ బి ఈక్వల్ టు b/a. అంటే ఏంటి? దిస్ సింప్లీ సేస్, so the ratio because b is smaller than a or a is bigger than b, so this value is basically less than 1. That means a is less than eb. So the electric field on the surface of the b, and b అనే సర్ఫేస్ మీద ఉండే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అంటే ఈ స్పియర్ మీద ఉండే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కంటే ఈ స్పియర్ మీద ఉండే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో వాట్ ఐ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇస్ when the radius of curvature is high, అంటే దేనికైతే ఎక్కువ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉంటుందో అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తక్కువ ఉంటుంది, ఆర్ అక్కడ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది. whereas if there is a high radius curvature, there the charge distribution is more. And what I am trying to say is, for example, if I put positive charge
on a spherical surface like this, it spreads uniformly. Uniformly ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది? సో వీడు ఒరే పక్కకి వెళ్ళిపో అంటాడు, వీడిని పక్కకి వెళ్ళిపోమంటాడు. వీడు కూడా ఒరే నువ్వు పక్కకి వెళ్ళిపో అంటే వీడే అంటాడు లేదు నన్ను వీడు పక్కకి వెళ్ళిపోమంటున్నాడు అంటాడు. సో ఇట్లా అందరూ ఒకరినొకరిని తోసుకుని ఓవరాల్ ఏంటంటే యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతారు. దట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ బ్లింప్ ఆన్ ది స్పియర్ లైక్ దిస్, స్పియర్ కరెక్ట్ గా ఉండకుండా ఒక పాయింట్ ఎడ్జ్ ఉంది స్పియర్ మీద. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడున్న పాజిటివ్ ఛార్జ్ అరే నువ్వు వెళ్ళిపో అంటాడు ఇంకొకటి, వీడు ఏమంటాడు నువ్వు వెళ్ళిపో అంటాడు. ఓకే, వీడు ఇలా పైకి వెళ్తాడు, ఇక్కడ ఉన్నాడు కూడా ఏంటంటే అరే నువ్వు పైకి వెళ్ళిపో అంటాడు, వీడు కూడా పైకి వెళ్ళిపోతాడు. వాడు పక్కనే ఉన్న ఇంకో ఛార్జ్ కూడా ఏమంటాడంటే నువ్వు కూడా వెళ్ళిపో, అక్కడ చాలా దూరంగా అక్కడ ఇంకేం ఛార్జ్ లేవు, అక్కడ ఫోర్స్ తక్కువ అన్నట్టుంది, అందరూ వెళ్ళిపోండి అంటారు. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే బికాస్ దే డోంట్ సీ దట్ అదర్ చార్జెస్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్, ఆర్ బేసిక్లీ ఐ కెన్ సే దట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వ్యాలీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ఓకే, they feel like there is a lot of curvature here. The curvature is very small, so more and more charge tries to accumulate on this pointy edge compared to this one. And ఏం జరుగుతుందంటే here the charge density will be very high compared to any other location. And if I take any pointy surface like this, at the pointy surface edges, at the edges the charge distribution will become high, whereas where the surfaces are smooth, the charge distribution will become slow. Okay, so this is some kind of important thing which you need to remember, because whenever you create any kind of pointy objects, అక్కడ ఏంటంటే డెన్సిటీ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది, చార్జ్ డెన్సిటీ, అండ్ దట్ క్రియేట్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఓకే, అండ్ సో అందుకనే ఇలాంటి పాయింట్ ఎడ్జెస్ తీసుకొచ్చి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దగ్గరగా తెచ్చిపెట్టారనుకోండి, దెన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి వెరీ హై అండ్ యూ కెన్ గెట్ ఎ స్పార్క్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్, అండ్ ఐ గెస్ that is about the sparks and the dielectric breakdowns concepts regarding these entities. And anyways, there is one last concept regarding the currents in right, conduction currents batteries కి సంబంధించింది ఒక స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో. దాని తర్వాత the other concepts are magnetostatics and electrodynamics. Of course magnetostatics anta pedda, it is not a, I don't think it is a